Сайн бацгаана уу? Эрхэм мөндөд зочин төлөөлөгчид, эрдэмтэн судлаачид, ноёд татгтай та бүхний энэ өглөөний амгалан айлтгая. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрээр зохион байгуулагдж буй тарих судлал 21-р зуун сэдвт Нобелийн шагналтны анх дугаар чуулганд оролцохоор хуримжуулсан та бүхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч илгээлт хүргүүлсэн байна. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлтийг уншиж танилцуулна хэмээн ерөнхийлөгчийн хүний хөгжил нийгмийн бодлогын зөвлөх хатагтай үрийн төвөө таныг хүндэтгэн урьж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлт тарих судлал 21-р зуун олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчдод хүндэт зочдоо эрхэмсэг хадагтай ноёдоо Нобелийн шагналтны хүндэтгэлийн лекцэнд морилон саацсан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Монгол улсын хөгжлийн тулгуур эдийн засгийн өсөлтийн их сурвалж нь эрдэм боловсролтой, эрүүл чирэг, ажил хөдөлмөрч Монгол хүн билээ. Монгол хүний мэдлэг ур чадварыг дэлхийн түвшинд хүргэхийг төрийн бодлогоор дэмжих учиртай. Улс орны хөгжлийн түвшээ үнэт тулгуур бол эрдэмтэн судлаач, мэдлэг бүтээгч мөн. Монголчууд хүчрэг байх үедээ эрдэмтэн мэрэгдээ сонсдог байж, эрдэмтэн мэрэгдээ сонссон үедээ хүчрэг байжээ гэдгийг түүхчид хэлдэг юм аа. Манай улс тогтвортой хөгжлийг эрхэмлэж, хэрэглэгч орноос бүтээгч орн болохыг эрхэм зорилгоо болгож байна. Иймд эрдэмтэн судлаачдын бүтээсэн мэдлэгийг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд хөрвүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд шинжлэх ухааны үүрэг оролцоо хязгаарлашгүй их билээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017-оос 2020 онд хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн боловсрол шинжлэх ухааныг дэмжих бодлогын хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нивэлд ор Нобелийн шагналтны цувраллагч эрдэм шинжилгээний хурлыг Монгол улсад жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Хүн төрөлхтний уурах тархины нууцыг танин мэдэх оролдлого нь соёл иргэншил, хүний тархины суур ойлголтыг тайлбарлахын сацуу, ирээдүйн шинжлэх ухаан болох сансар судлал, хиймэл оюун ухаан, ангаах ухааны шийдвэрлэгдээгүй асуудлуудын онцгийг тайлж, хариултыг нь олох асар өргөн хүрээний ач холбогдолтой. Шинжлэх ухааны олон салбаруудаас 21-р зууны тэргүүлэх салбар болон хөгжиж буй тарих судлал буюу нейросайенсийн шинжлэх ухаан нь биологи, математик, философи зэрэг олон салбар дундын уул зураас урган гарчээ. Энэ жил тарих судлал 21-р зуун олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын хүндэтгэлийн лекцэнд оролцохоор Норвеги улсын нэрт эрдэмтэн ангаах ухааны физиологийн салбарын 2014 оны Нобелийн шагналтан доктор, профессор Эдвард Мозер Дэлхийн тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч Пьер Магистрити, тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Штефан Рошфуко, нейросайенс олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн ерөнхий редактор Паул Дерма зэрэг шийдэл тарих судлаач эрдэмтэн хүндэт зочид айлчилж байгаад үн талархал илэрхийлье. Та бүхэн их түүхийн үлгий их газрын цээжинд орших Дэлгэр Монгол оронд минь тухлан саатаж манай улсад тарих судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулахаар дахин ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улс дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, шинжлэх ухааны мэдлэгийг их орондоо бүтээхэд залуу эрдэмтэн судлаач та бүгдийн оролцоо бас их юм аа. Хурлын хүндэтгэлийн лекцэнд хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэн судлаач, эмч мэргэжилтнүүд маань нэрт эрдэмтдийн илтгэлээс мэдлэг оюун эрдэм шинжилгээний цар хүрээгээ тэлж ихийг бүтээх сэтэл эрч хүчийг авах болов. Бид дэлхийн хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн алхах боломж нээлттэй бөгөөд дэлхийн тарих судлалын шинжлэх ухааныг их орондоо хөгжүүлэн төлөвшүүлж чадах эсхийг гагцхүү эрдэмтэн судлаач та бүгдийн хичээл зүтгэл тодорхойлно. Иймд шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг болон хөгжиж буй тарих судлалын салбарын нууцыг тайлах урт үлсэд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс их амжилтыг хүсэж та бүхэнд томоохон найдлага хүлээлгэж байна. Хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга гэсэн энэхүү бас илгээлтийг та бүхэнд танилцуулъя. Ингээд тарих судлал 21-р зуун эрдэм шинжилгээний баг хурал албан ёсоор нийсний мэдэгдэж байна. Хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Монголын нейросайенсийн нийгэмдэг, боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, эрүүл мэндийн яам, шинжлэх ухааны академи, шинжлэх ухаан, технологийн сангаас хамтран зохион байгуулж буй тарих судлал 21-р зуун сэдвт Нобелийн шагналтын анх дугаар чуулганд хүрэлцэн ирсэн
хүндэт төчтөө танилцуулъя. Эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хүний хөгжил нийгмийн бодлогын зөвлөх үрийн туяа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгаан газрын дэд дарга Байгалмаа. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч химийн шинжлэх ухааны доктор профессор Иргэдэл. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн захирал ангаах ухааны доктор профессор Соломон. Монголын нейросайенсийн нийгэмдгийн тэргүүн ангаах ухааны доктор Баттөвшин. Норвегийн шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн профессор тарих судлалын Кавлын хүрээлэнгийн захирал 2014 оны ангаах ухаан ба физиологийн салбарын Нобелийн шагналт эрдэмтэн Эдвард Мозер. Олон улсын тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч Пьер Магистрети. Нейросайенс сэдвийн ерөнхий редактор Аликантегийн тарих судлалын хүрээлэнгийн захирал профессор Хуан Лерма. Мөн өнөөдрийн чуулганд тарих судлалын чиглэлээр ихтгэл тавихаар Япон, Тайван, Франц зэрэг олон улсын зочин профессорууд, эрдэмтэн судлаачид хүрэлцэн ирснийг дуулгахад таатай байна. Ингээд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ивэлээр зохион байгуулагдж байгаа Нобелийн шагналтны анх дугаар чуулган тарих судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг нээж өгөх зүгнөх хэмээн ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн захирал ангаах ухааны доктор профессор Соломон таныг хүндэтгэн урьж байна. Distinguished guests, Minister for Health, Madame Sarangere, my fellow scholars, scientists, and researchers, ladies and gentlemen, the Mongolian National University of Medical Sciences convening this international conference under the auspice of the President of Mongolia. We are honored to welcome 12 well-known scientists from namely Japan, Russia, France, Italy, Malaysia, and Taiwan. Particularly, it is my pleasure to welcome Professor Edward Moser, member of the Royal Academy of Norway and the Nobel Prize winner, and Professor Magistrati, president of the World Brain Research Organization, and Professor Juan Lerma, chief editor of the scientific Spanish Neuroscience Journal. And that makes our gathering as a neuroscience Olympic event in Mongolia. I'm also glad to note that leading Mongolian professors and neuroscientists are taking part in this scientific conference. This conference is the 5th scientific conference, and I would like to thank the representatives of the Neuroscience Association for being so instrumental in organizing previous 4 scientific conferences. We are proud this first ever brain research school in Mongolia has been organized within the scope of this international conference. And we are confident that this endeavor will lay down foundation for promotion of this kind of training and research in Mongolia. Brain mysteries are now being unlocked, and the achievements gained in this field secured by progress in elevating the neurodegenerative incurring diseases. The future of neuroscience is infinite, and we are witnessing the birth of contemporary scientific future and artificial intelligence. In this sense, organization of this international conference on brain research is manifestation of the priority given to the development of the neuroscience in Mongolia. We look forward to advance neuroscience with the kind support of the World Brain Research institutions and to train internationally confident and qualified our young researchers. The kind attendance of this winner of Nobel Prize in physiology and medicine makes our conference
historically special. Professor Moser has honored in 2014 with his Nobel Prize for his discoveries of the brain's navigations, function, and consciousness one's location. I really wish that the first Nobel Prize of Mongolia is sitting here and listening to the remarkable lecture which will be given by Nobel Prize winner Professor Moser. And I wish all the best and success to the international conference and to the fruitful future to the neuroscience. Thank you very much. Баярлалаа. Өнөөдрийн чуулганд мэндчилгээ дэвшүүлж үг хэлмэх хэмээн эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл таныг хүндэтгэн урьж байна. Энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчид, эмч нар, багш нар, судлаачдаа хэрвээ бидний тарих хэд энгийн ойлгоход амархан байсан бол хүний бие махбод маш энгийн бөгөөд юу ч хийж бүтээж чадахгүй байсан билээ гэж эрдэмтэн Лайл Ватсон нэгэнтээ хэлсэн байдаг үлээ. Орчин үед тарих судлалын шинжлэх ухааныг 21-р зууны тэргүүлэх шинжлэх ухаан гэж нэрлэж байна. Өндөр хөгжилтэй улс орнууд тарих судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлж ирсний үр дүнд хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи, биотехнологи, генийн инженерчлэл, үүдлийн эмчилгээ, сансрын биологи зэрэг салбаруудад өсрөнгүй дэвшил гарч хүн төрөлхтний өдөр тутмын амьдралд түгээмэл хэрэглэгддэг болж байна. Манай орны хувьд зүрх судасны тогтолцооны өвчин хүн амын насваргалтын тэргүүлэх шалтгаан болсон хэвээрээ байна. Тархин цус харах өвчин Монгол эрэгтэйчүүдийн насваргалтын мөн тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Нейросайенсийн олон тулгуур шинжлэх ухаан бүрдснөөр мэдрэлийн имплант бий болж тархины гэмтэл харвалтыг нөхөн сэргээн эмчилж байна. Бид шинжлэх ухааныг хөгжүүлснээр насваргалтын шалтгаан болох харвалтыг эмчлэх боломжтой боллоо. Дэлхийн эрдэмтэд мэдрэлийн эс болон сүлжээг сонгогнолоор итгүүжүүлэх, саадуулан мэдрэл сэтгцийн хүчнийг эмчилдэг болж байна. Хүний тархийг судалж генийн дарааллыг тогтоосноор хүний зам төрөх, үйл, ой ухаан, ой санал судалдаг зам төрхийн судалгаанууд эрчимтэй хийгдэж өвчний онцлогын эмчилгээний шин арга технологиуд бий болж байна. Тархи судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг Монголын эрдэмтэд психосоматик ангаах ухаан, молекул биологи, генетик, физиолог хавдар чиглэлийн судалгаанууд хийж байна. Эмнэлзүү болон суурь шинжлэх ухааныг холбох түлхүүр нь тархи судлалын шинжлэх ухаан болжээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор тархи судлал 21-р зуун сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд Нобелийн шагналтан Эдвард Мозер, тархи судлалын олон улсын байгууллагын ерөнхийлөгч профессор Пьер Магистрати, нейросайенс сэтгүүлийн ерөнхий редактор Хуан Лерма зэрэг тэргүүтээ эрдэмтэд хүрэлцэн ирж манай оронд хүндэтгэлийн лекц унших гэж байгаад нийт эрүүл мэндийн салбарынхаа хамт олонны өмнөөс та бүхэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Нотгоон суурилсан ангаа ухааныг хөгжүүлэхэд эрүүл мэндийн салбар та бүхэндээ хамтран ажиллахдаа өргөж баяртай байх болно. Чуулганы ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч, Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн академич, химийн шинжлэх ухааны доктор профессор Эрэгдэл таныг хүндэтгэн урьж байна. Эрхэм хүндэт сайд хатагтай Саран гэрэл бай. Иргэмсэг ноён Эдвард Мозер, Пьер Магистрати, Хуан Лерма тэргүүтээ хэн хүндэт зочдоо. Эрдэм номын эхнөлтөө Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгын ивэлдор Монголын нейросайенсийн нийгэмдээс зохион байгуулж буй тархи судлал 21-р зуун эрдэм шинжилгээний хурал Нобелийн шагналтын чуулганд мэндчилгээ дэвшүүлэх боломж олгосонд би их баяртай байна. Хүн төрөлхтний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага нь улам бүр өсөн нэмэгдсээр байгаа. Суур шинжлэх ухааны өмнө тулгымцсан асуудлууд олон байна. Тэдгээрийн дотроос миний хувьд 3 асуудлыг онцлон нэрлэмээр санагддаг юм аа. Энэ нь нэгдүгээр ертөнцийн үүсэл, дөрвөн хүчний нэгдэл гэсэн үг. Амьдралын үүсэл. Яагаад хими бодисод нийлээд амьдрал үүсгдэг тухай асуудал. Гурав дахь том асуудал бол уурэг тархинд ухаан бодол үүсэн бүрдэх.
тухай юм асуудал юм а. 21-р зууны суул шинжлэх ухааны төвчээ болон хөгжиж буй тарих судлалын шинжлэх ухааны зүгээс хүн төрөлхтнийг улам бүр гайхшлуулсаар байгаа нээлт ололт нь уурга тархины бүтэц функцийг тайлбарлаад өгсөхгүй. Бодол санаа, үүсэх, хөгжих, дэмжих механизмыг бүрэн төгснөх цагийг ойртуулна гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөгийн Монгол улсын шинжлэх ухааны улс амжилт жилээс жилд өсөн нэмэгдэж, хамрах хүрээний дэлхийн зэрэгцээ, дэлхийн шинжлэх ухаанд өөрийн хөв нэмрээ оруулсаар байгаа юм а. Монгол улсынхаа төр засгийн ивэлтор гадаад хамтын ажиллагааны хөгжил түшиглэн Монголын шинжлэх ухаанаас өөрийн орны болон бүс нутгийн доктортой хөгжилд оруулах хөв нэмэр улам бүр нэмэгдэж байх болтугай гэж өрөөё. Энэхүү хуралд хүрэлцэн ирж илтгэл тавьж байгаа тарих судлалыг манлайлагчид, дэлхийд манлайлагчид, Нобелийн шагналтан Эдвард Мозер, дэлхийн тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч Пьер Магистрити, Neuroscience сэтгүүлийн ерөнхий редактор Хуан Лерма, тэргүүтээ нэр хүндтэй эрдэмтдээ Монгол улсынхаа шинжлэх ухааны нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа хүн талархал илэрхийлье. Мөн төвчлэн энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулагч нар болон дэмжигч байгууллагуудад Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн нэрийн өмнөөс талархаж байна. Та бүгдийнхээ тархины нууцт нэвтрэх эрдэм хэмжээний их үйлсэд өндөр амжилт хүсье өрөөё. Баярлалаа. Баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө олон улсын тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч профессор Пьер Магистрити тэнийг мэдчилгээ дэвшүүлж үгэлж өгнө хэмээн хүндэтгэж өрж байна. Mr. President of Mongolia, Madam Minister of Health, Madam Minister of Education, Culture, Science and Sports, Madam President of the Mongolian National University of Medical Sciences, Mr. President of the Mongolian National Academy of Sciences, Mr. Ambassador of Switzerland to Mongolia and China, Members of Parliament, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is for me a great honor to address this distinguished audience and tell you in a few minutes, in a few considerations, and provide you an overview of what we know about the brain and also how we can move forward, what are the challenges that we will look ahead, and some of the technologies that should allow us to do so. Welcome you to this event. IBRO has been very actively engaged with the Mongolian Neuroscience Society, and we really have had a very fruitful collaboration, and we look forward to further promote these collaborations. A school took place under the auspices of IBRO, organized by the Mongolian Neuroscience Society, and it was really a remarkable success. 25 students from many places, mostly Mongolia, but also other countries, attended it, and I think the students, I was very impressed by the quality of the students. So, as I will tell later in my talk, I think the Mongolian Neuroscience Society is a very dynamic organization which is really promoting very strongly neuroscience in this country, and IBRO is there to help in this process. So again, welcome on behalf of IBRO to this event. Одоо та бүхний өмнө Монголын нейросайенсийн нийгэмдийн тэргүүн Бат төвшин таныг мэдчилгээ дэвшүүлж үгэлж өгнө хэмээн урьж байна. Хүндэт зочдоо. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэмэлтээр тарих судлал 21-р зуун сэдвт Нобелийн шагналтны анхдугаар энэ лекц хамтран зохион байгуулж байгаа 3 байгууллага байдаг. Үүний нэг нь бол ерөнхийлөгчийн тамгын газар, дараа нь анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургууль болоод манай Монголын нейросайенсийн нийгэмлэг байна. Энэ хүүлэл одоо лекцийг зохион байгуулахад мөн дэмжлэг үзүүлсэн олон байгууллагууд байдаг. Мөн дотор шинжилгээ ухааны академи,
боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яам, эрүүл мэндийн яам, шинжилгээ ухааны технологийн сан зэрэг байгууллагууд орж байна. За тарих судлалын шинжилгээ ухаан бол 21-р зууны тэргүүл 3 шинжилгээ ухааны нэгээр нэрлэгдэж байгаа. Сүүлийн үед одоо асар өндөр хурдтай хөгжиж байгаа ийм шинжилгээ ухаанд тооцогдож байна. Энэ хүү шинжилгээ ухааныг Монгол улсад хөгжүүлж шинжилгээ ухааны хөгжлийг дэмжих монголчуудын оюун ухаан болон эрүүл мэндийг хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх зэрэг чухал үйл ажиллагаануудыг бид цаашид хөгжүүлэх зорилготой байна. За үүнээс гадна бид энэ 7 хоногт 3 үндсэн үйл ажиллагааг явуулсан. Нэгдүгээрт 9 сарын 17-ноос 20 хүртэл нейросайенсийн үндсэн техникүүд сэдвт тарих судлалын анхдугаар сургалтыг дэлхийн тарих судлалын байгууллагын албан ёсны зөвшөөрлөлтөөр зохион байгуулсан. Үүнээс гадна 22-23-нд бол салбар дундын тарих судлалын шинжилгээ ухаан сэдвт Монголын нейросайенсийн нэгдлийн 5 дугаар эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм аа. За өнөөдөр болж байгаа энэ 24-нд болж байгаа Нобелийн шагналтны лекц бол энэ 7 хоногийн аян болж зохион байгуулсан үйл ажиллагааны оргил арга хэмжээ юм аа. Тэгэхээр энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулахад бас бидэнтэй хамтран ажилласан тусалж дэмжсэн handлагч байгууллагуудад талархал илэрхийлье. Энэ хүү хуралд хүрэлцэн ирж тарих судлалын шинжилгээ ухааныг сонирхож байгаа эрхэм хүндэт оролцогч та бүхэндээ бас дахин талархал илэрхийлье. Ингээд тарих судлалыг Монголд хөгжүүлж дэлхийд өрсөлдөцгөөе гэдэг уриагаар энэ хуралдааныг Монголын нейросайенсийн нийгэмлэгээс зохион байгуулж байгаа юм аа. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Үгэлж мэдчилгээр өвшүүлсэн та бүхэндээ шин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Ингээд хөтөлбөр ёсоор өнөөдрийн чуулганы маань цөм болсон хүндэтгэлийн лекц эхлэхэд бэлэн боллоо. Хүндэтгэлийн лекцийн маань эхний хэсгийг удирдах өгнөх хэмээн шинжилгээ ухааны академийн ерөнхийлөгч Эргэл Таныг болон анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн захирал Соломон Танийг хурлын даргын ширээнд хүндэтгэн урьж байна. So here I am again, and we can now start from where I left, meaning that the brain has a lot of neurons and a lot of points where neurons talk to each other through synapses. And the neuron has a particular type of shape with this process that I was mentioning. They're called dendrites, and there they receive information from other neurons, and then they have another process from where they send information to other neurons. And this is the prototypical neuron, but they exist in a multitude of shapes. Can you move to the next slide? Next. In the Spanish neuroscientist Santiago Ramón y Cajal, one of the fathers of modern neuroscience, who received the Nobel Prize in 1906 with Camillo Golgi, an Italian neuroscientist, he described what he called the butterflies of the soul, because he described so many shapes that he found fascinating, and this is the feature of the brain. Yes, each neuron has a kind of standard organization, most of them anyway, but they exist in a multitude of shapes. And take an example, there are some neurons in the brain that are 1 or 2 millimeters long, and then others that go from the spinal cord to the foot, for example, they are over 1 meter. So really different shapes. Next. These neurons, as I said, connect through synapses, and these synapses communicate. The communication at the synaptic levels occurs via, next slide,
chemical transmission. So a neuron from its end, the axonal end as it's called, will release a chemical that will act on receptors on next neurons. So it's a mix of electrical and chemical communication. But that occurs at, as I said, 10 to the 15 synapses. Now, there are several milestones in the discovery of how brain neuronal communication, neuronal signaling functions. In 1970, a Nobel Prize was given to Bernard Katz, Julius Axelrod, and Urs von Euler because they indeed described the basic mechanism of this chemical communication. And then in 91, Erwin Neher and Bert Sachman described and revealed the actual nature of the molecules that allow for excitability for the electrical signals to be transmitted in the brain. Another milestone has been the discovery of the basic functioning of the visual system. That was work by David Hubel and Thorsten Wiesel. They received the Nobel Prize in 1981. And their pioneering studies revealed many aspects of visual processing, but also of the existence of critical periods during development, whereby experience is absolutely necessary to put in place the right connections in the brain. The olfactory system has also been described, a Nobel Prize in 2004, Linda Buck and Richard Axel. They discovered the existence of receptors that recognize the multitude of odors that we have in the environment. And now this is then processed further. So that's another major milestone. Now, a major concept in brain function, next slide, next, we will hear about from Professor Edward Moser, who received with Maybrit Moser and John O'Keefe the Nobel Prize in 2014 by describing the mechanisms and the circuits that allow us to navigate, to reconnect and recollect places and also time. Very important, and Edward Moser will describe this in detail. An important concept that is really a major breakthrough in neuroscience is that this connection between neurons at the synapse, they are not rigid. They are not set once and forever. In fact, experience modifies these connections throughout life. This is the concept of brain plasticity. Our brain is constantly modified by experience. One could even say that we never use twice exactly the same brain. And next slide. The concept of brain plasticity is the capacity that the brain has to be modified by experience. And synaptic plasticity, in fact, this is at the basis of learning and memory. So we record experience, there are modifications in synaptic efficacy that are at the basis of learning and memory. And in fact, there are real changes in the number and architecture of these synapses that influence the efficacy of signaling in the brain. Next. And for example, this is a bit of an extreme example, artistic, but it points the idea that the sites of connection can increase, can become more developed following experience. Next. And for this and other, the notion of plasticity, but also other aspects of neuronal signaling, in 2000, Arvid Carlsson, Paul Gringard, and Eric Kandel received the Nobel Prize. And finally, another important notion in brain function is the existence of molecules that facilitate plasticity, that actually keep the neurons in good shape, if I may say so. And this is work, pioneering work, done by Rita Levi-Montalcini, and the molecules were identified by Stanley Cohen, and the prize was given to them in 1986. So just a very brief review of some of the milestones. Next slide. Okay, but actually there are not only neurons in the brain.
In fact, what one could call the other half of the brain is made up of glial cells. They are just as numerous as neurons, maybe even slightly more. They were discovered a long time ago by a German pathologist, Virchow, and he considered them and others for a long time as being some sort of glue, hence the term glia, that keeps neurons together. But in fact, they have different functions that have been revealed over the last few years. For example, one type of these glial cells, they increase the speed of nerve impulse, and for example, a disease in which these cells dysfunction is multiple sclerosis. And now, next. Another type of these glial cells are astrocytes, and over the years, our lab and others have shown that they are very important to provide energy to neurons, but also they play a role in memory, and also their dysfunction may be associated with neurodegenerative diseases. So, indeed, these cells participate in the dialogue between cells in the brain. Neurons do not only talk to neurons, they also talk to these glial cells. Next slide. Another advance in brain science over the last couple of decades has been the development of techniques that allow to see the brain at work. And these techniques are called functional brain imaging techniques. In fact, the brain uses a lot of energy. It's only 2% of the body weight, but it uses 20 to 25% of the energy consumed by the body. So it's very energy demanding. But on the other hand, if you compare it to a computer or a supercomputer, it uses very little energy, about 20 watts compared to megawatts. So yes, it uses considerable energy compared to the rest of the body, but actually it's a very efficient computing machine. But there is an interesting point about energy consumption. Whenever a given area of the brain is activated, for example, vision, or when I'm just talking now, the areas involved with speech, they use a little more energy than the rest of the brain. And so one can visualize this increase in energy either by measuring blood flow or glucose utilization through this imaging technique, which do not exactly measure the electrical activity of neurons, but they measure the energy consumed by these neurons that work a little more than the rest of the brain. And so, next slide. It's a bit like, in a way, the brain is like a muscle. When it works, it consumes energy. Now, what is emerging is that astrocytes, these cells, these glial cells that I mentioned, are very important to couple the activity of the neurons, which are the main cells that consume energy. About 80% of the energy of the brain is used by neurons, and they couple it with the delivery of glucose and oxygen through increasing the blood flow and providing energy. So these glial cells are important in coupling neuronal activity to energy metabolism. And so, in a way, we now know, next slide, we now know, the basis of the signals that are detected with these functional brain imaging techniques. Next. Okay, another important feature that has been discovered recently over the last 20 years again is that the brain is able to produce new neurons. The general notion was that we are born with a capital of neurons and then we keep losing them during life, which was a very depressing perspective. But it turns out that certain areas of the brain have the capacity to continue to produce neurons even in adult life. This is called neurogenesis. Next. And in fact, the brain has some sort of precursor cells that are not neurons yet, but that can become neurons. It's like a reserve of neurons that we have in the brain, and this contributes to brain plasticity. But
and this neurogenesis can be modulated by factors. For example, these trophic factors I mentioned are positive. They increase neurogenesis, but stress seems to inhibit neurogenesis. Exercise is good for neurogenesis. So there is a way to influence this neurogenesis with, in part also with lifestyle. Now, next point is the importance of brain research. I just reviewed for you a number of milestones that brought us so far in the knowledge about brain function. And next. No. Okay. I think one can easily state without any reservation that basic research is absolutely necessary. Of course, to advance basic knowledge about the brain, but also, and it needs therefore to be supported. But what is interesting, and sometimes this is a message that is easier to convey, although basic research is fundamental per se, is that some of these milestones that I mentioned to you have also practical impact on health, for example, and diseases. For example, they allow to understand the mode of action of drugs that act on the brain, psychopharmacology. They are giving us hints about Alzheimer's and Parkinson's disease. They give us hints also about mechanisms of multiple sclerosis, epilepsy, and hopefully they may lead us to develop approaches for neuroprotection. So basic research is interesting per se, but one should also view that it has an impact which is of practical nature. Now, what is coming up in neuroscience? What do we see emerging in the 21st century, as this was the topic of the talk? Well, first of all, there are new technologies that, for example, allow to visualize brain cells and even in certain cases to navigate inside the brain. I will just give you an example taken from our work. Next slide, which is a way to, next, to take a volume of brain and then through a 3D virtual environment, virtual reality environment, allow us to actually navigate inside the brain across individual cells. For example, here is a collaborator of mine in a capillary. This is the particular setup that is called the cave. It's made of millions of cameras that project this, and you have a virtual reality environment. It's moving now behind the capillary, and it will move into the astrocyte, as I showed you. And then you can study the relationships with of these cellular elements with the resolution and with the 3D capability that was not achieved so far. Next slide. Another way, a new technology development is called optogenetics. You can stimulate neuronal circuits with electrodes. You give electric current and this will activate a pathway, but it's non-specific. You're activating all the neurons in that circuit. Now, with the development of optogenetics, you can actually tag, next slide, tag neurons with particular molecules that are sensitive to light. And these molecules are expressed only in the neuronal type that you want, that you decide, and you give the information needed for this. And then you can give light, laser light, to these areas, and only the neurons that you wanted to influence will be active. So that allows to correlate the activity of certain circuits with certain behaviors, for example. So this is quite important advance, very useful to understand behavior. There is more and more development of what are called brain-computer interfaces. In fact, our brain produces electrical signals that can be recorded with electroencephalography, but more interestingly, they can be digitized. Next slide. And the information, the digitized information, can be used to conduct an actuator, an artificial arm, a wheelchair, to be active. So it's really an extension, if you wish, of our brain that can be extremely useful for certain patients with important lesions. And this is improving
every year, and now it's already possible actually to do this kind of brain-computer interface. Next challenge also, brain modeling. We have a wealth of data that have been accumulated over the years, and what has been a major activity that started at EPFL, the Federal Institute of Technology in Lausanne, is the Human Brain Project. And the idea is to take the existing data that have been produced by neuroscientists all over the world from molecular level to the more integrated level and model this. And this idea is actually to, also to speed up research in that one can do experiments, make a simulation based on this data, and then see how the simulation matches the biology, and then design new experiments to improve the understanding of a given neuronal system or complex system. So it's a general approach, simulation-based research, whereby simulation can help designing new experiments. Now a few words about a topic that one can encapsulate in the term translational research. It means we have a major problem with neurological and psychiatric disorders. In Europe, about 1/3 of the population is affected by brain-related disorders. The cost is very high, of course, in terms of finances, but also, obviously, human cost. And the estimation is that it's even higher than cancer, diabetes, and cardiovascular disease combined. So despite all this knowledge that we have accumulated over the last 3 decades, actually the advances in drug development have been relatively modest. So I just give you an example, again, based on a Swiss experience, that is called the NCCR, the National Centers for Competence in Research. These are supported by the Swiss National Science Foundation, and the idea is to address, of course, there has to be scientific excellence, but that's not sufficient. These large projects have to be addressing areas of major strategic importance for the future of Swiss research, economy, and society. And psychiatric disorders are a major problem, as I mentioned earlier, and the finances are commensurate. This project has received over 30 million Swiss francs over the last 8 years, and it's involving many researchers. But the key point is that it's a way these programs need to bring together basic scientists and clinicians in a real way, in other words, working on clinical cohorts. And also to introduce, in the case of psychiatry, a new culture in the clinical departments where research is part of the activity. So it's an example of translational research. And I don't go in details, but the idea is to start with patients, to characterize patients through imaging, through genotyping, through clinical description, and then identify some traits that can then be reproduced more or less in animal models where one can go much more deeply in the analysis. So it's a real integration between animal research and human research. Next slide. Innovation. That's another topic where neuroscience can probably contribute considerably. The challenges of innovation in the domain of neurology and mental health are, as I mentioned earlier, really a serious problem. And the aging population, in particular with the increased incidence of neurodegenerative diseases, provides yet another challenge. Now, there are some challenges today for this, because, as I said, we don't really have major breakthroughs in treatment of neurological and psychiatric disorders. The rising cost of drug development is clear. There is a disinvesture of pharma that are becoming less interested in developing drugs for the brain. They'd rather develop in oncology, in metabolism, cardiovascular, for which there is quite a success in the development of molecules. So what can we do to address this challenge? As I said, publications and new discoveries in neuroscience have increased enormously over the last 20 years,
But yet the development of new molecules, just look at the red graphs compared to the blue one, which is oncology, has not really been very satisfactory. And as mentioned, there are some unique aspects. Next slide, please. Next, okay. Go ahead. There are unique aspects in neuroscience that can be addressed that maybe can provide some mitigation of these problems. Next slide. We have natural electric engineering interface. I showed you some potential interventions. There are these virtual reality tools that can be used for rehabilitation, for example. We have powerful imaging techniques. Next. Next. The optogenetics that I mentioned that can allow us to study better behavior. We have vectors where we can do gene transfer experiments. We have biochemical tools that allow us to provide a snapshot of an individual in terms of genes, in terms of proteins and metabolism. And we can even consider nutritional approaches for prevention. So, by taking advantage of these consideration, what can we do? There is a very good example, the development of deep brain stimulation for the management of Parkinson's disease and other neurological motor disorders that were developed by Alim Benabid. So this approach of neuroengineering is actually quite promising. It will not solve everything, but it's an interesting approach that can be developed. And as I said, unfortunately, drug companies have been less interested in developing new molecules for neurological and psychiatric disorders. So one way, and this is the way EPFL has approached this, next slide, is to continue to have interactions between academic research labs and clinical facilities, to have non-profit accelerators, foundations, patient associations that can invest in these diseases. Then, of course, startup incubators. At certain point, corporations may become interested in these startups or venture capital funds. So the idea is to maintain very strongly academic research to also push towards this direction of innovation. Next slide. Next. EPFL, just a quick example. Next. EPFL has been quite successful. In 2016, 15 startups that have emerged from academic research. Next slide. Just one that is related to our work, targeting glial cells to cool neurons. Next slide. But the important part here is the proximity. Being next door is important. So this is the EPFL campus with the academic side, but then an innovation park next to it. This is very common now, but it's something that is necessary to jumpstart and push innovation. Next. Next slide. So, some points for reflection on this innovation. The brain aging and mental health represent major human and economic challenges. Despite progress in understanding brain function, we are still need considerable knowledge to be accrued to develop novel therapies. The big pharma has somehow disinvested from research. So the need for governments to keep supporting basic research in academia is really important. Obviously, one has to think differently, ways to develop private-public partnerships, maybe develop new business models between academia and startups and industry, and also to create an environment that is conducive for translational research in neuroscience. Next slide. Last point, international collaboration. Just a couple of words about IBRO, the International Brain Research Organization. Next slide. International collaboration is very important. Next. IBRO has several tools to develop this collaboration. Some research fellowships. We have also a research home fellowship when a young scientist has been trained, for example, in US or in Europe, and would like to come back to his or her home country, let's say Mongolia, IBRO can help start the lab in the country. And this is very important, and it's been in the past very, very useful. And we want to even further this program. Next.
We have permanent training centers in Europe, we have in Africa, we may have soon some in Asia, in China in particular. Next slide. Next. Well, the journal, we have heard about the journal Neuroscience and Hebrew Report, so next slide. We have regional travel grants, and that's very important, I think, for Mongolia, for example. You could have young scientists move and go to Korea, Japan, China to learn a technique and bring it back here in the country. Next slide. And we have the Asian Pacific Regional Committee. Hebrew is organized in regional committee, European, North American, Latin American, African, and Asian Pacific. And this committee has different members, including Batufshin from the Mongolian Neuroscience Society. Next, and essentially the regional committee does and implements these tools of Hebrew, the fellowship, the exchange fellowship, and other activities, including global advocacy. Next slide. As I mentioned earlier in my few words in the introductory remark, there was a school, and a school that was organized here with the support of Hebrew. So my last slide is really some consideration that I deliver for your reflection and just the beginning of a discussion. I think this afternoon we will have a panel on this, and that may be of interest. What are the assets and challenges for Mongolian neuroscience? We certainly have a dynamic and motivated National Neuroscience Society, which is a major asset. You have certainly clinical capacity in neurology, psychiatry, and psychology. There are some research groups that could actually act as attractor, nucleation groups, to develop a certain niche in neuroscience, because obviously, given also the resources and the number of people involved in neuroscience in the country, you cannot cover all neurosciences. It's important that these groups can be granted long-term support. This is key for success. Develop further training of young neuroscientists, and Hebrew is certainly here to help. I think it's important to establish programs like the NCCR that strengthen the collaboration between basic scientists and clinicians. And finally, I think it's very important to identify some niche in research that for which Mongolian science as a hedge. It could be based on genetics, it could be based on epidemiological factors, it could be based on environmental considerations, but these could be topics that could be selected for further developing research. But of course, it's always important to keep the bottom up, that the investigator-driven neuroscience or science in general, that is very important. But sometimes some top-down with funding can be of use. So I think here are my consideration of the past, the present, and possibly the future of neuroscience in general, and some consideration about Mongolian neuroscience. Thank you for your attention. Dear representatives of the President, leaders of ministries, societies, and academies, hosts, and ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me. Thank you very much for the introduction. It's exciting to be here in Mongolia, first time in my life, and I look forward to learning about both Mongolian neuroscience and about the country more generally. So what I want to do in my lecture today is to provide you with some background about the brain and some of the highest levels of function in the brain, and I will use the cases of space and time as examples. That's where most of my own work takes place. So let us first start out with the human brain. Once again, as Pierre mentioned, there are almost, I would say almost 100 billion neurons, but depends on who counts, and as Pierre also said, about 10,000 connections. So synaptic connections. So this can be illustrated. Now see if the movie works.
by this cartoon, which at least shows half of the brain. I'm deliberately ignoring the other half, the glia. But you can see illustrations of the neurons here and their connections via synapses that carry electrical signals via neurochemical signals, neurotransmitters, over to the receiving cells. So the complexity of the brain is given by the fact that the number of such connections is in the order of 10 to the 14 or almost 10 to the 15 number of synapses. So that if we consider that information in the brain is distributed around in the brain in such connections, and maybe just in a few hundreds or thousands of them each time, how can we find this information from an animal or a human being who's performing a behavior? That is a pretty difficult task. But nonetheless, there has been quite a lot of progress in the field of neuroscience during the past few decades. And I will take as an illustration our understanding of the mechanisms of space, or our positioning system, or the way we know where we are and how we find our way from one place to the other. So this is a function, a high-level cognitive function that we share with a number of animals. Every animal has to know how to find their way, and where we actually are beginning to understand a little bit about its workings. So I wish to start out by stepping back a little bit and ask, what would our life be like if we didn't have the ability to find our way or the ability to navigate? Why is navigation important? So I'll now show a movie, and then that movie will last about 2 minutes. Well, no. Yeah, okay. How does life deal with space? It navigates. Life forms develop and change over time. Abilities and traits that prove useful for survival are retained across generations through the succession of species from the common ancestor to its progeny. These are the mechanisms of evolution. Natural selection has favored the species with the best ability to navigate. An organism that moves can escape from danger and find shelter. Navigation also allows us to actively find food. The safety of a flock, or a suitable mate. Scientists have discovered a navigation system in the brain that is common for mammalian species as diverse as bats, rats, mice, monkeys, and even humans. These discoveries suggest that this positioning system evolved from a common ancestor of mammals or earlier. We all share this system. So where is this system in our brain? Well, there are two structures that are particularly important. It's absolutely not the only ones, but two of them have attracted a lot of research. So the first one I want to focus on in this talk is the hippocampus. The hippocampus is a sausage-like structure in the medial temporal lobe on the side of your brain behind your ears, embedded a little bit on the inner side of the cortex. Then there is also the entorhinal cortex, shown here in blue, which is strongly connected with the hippocampus and which has been investigated only more recently. So, yet, in the human brain, these structures are hard to study. They can be studied by monitoring average activities, as for example mentioned in Pierre's lecture. But if you really want to know what's going on in individual neurons, how they communicate with each other, how they send signals from one to the other,
it is extremely hard to get that information from a living human brain unperturbed. So what most neuroscientists do is to go to simpler systems. So this shows the hippocampus and the entorhinal cortex in humans to the right, in monkeys in the middle, and in rats to the left. So what you can see is that the entorhinal hippocampal system, and actually most of the rest of the brain as well, are not too different across mammalian species. So while the size is obviously different, it is still true that each of the brain areas consist of the same types of cells that are connected in very similar ways and that have, to a large extent, similar functions. So, especially for a function like navigation, which we share across all mammalian species, it is quite likely that some of the secrets in the human brain can actually also be found, for example, in a rat or a mouse brain. So the rat and the mouse have been used quite extensively in research on the navigation system in our brain. And actually, this started a long, long time ago, almost 100 years ago. Already navigation was investigated in rats. So rat has been a favorite species of psychologists for many reasons, mostly for studies of learning, but actually also for studies of navigation. And this slide shows the work of Edward Tolman, who was active in the 1930s, 40s, and 50s, and who proposed that we find our way, that both rats and humans find their way by using internal maps in our brain, that the brain has maps of local space. We call them cognitive maps because these maps consist not only of the coordinates of where you are in the environment, but also contain information about objects and events in those environments. So the experiments that form the basis of Tolman's work are shown here. So you see at the bottom a simple maze where the rat starts at the bottom and then walks up through a central area and then finally reaches a goal at the top. The rat is trained to do this over and over again and does it because at the goal there is a food reward. But then on a test day, shown to the right, then the rat starts at the bottom again, goes to the central area, but now there are many, many arms reaching out, and one of them leads directly to the goal, shown there as a P. And what the rat does is that it now takes the direct path to the goal. And you may think this is pretty obvious, you would have done the same, but it wasn't obvious at that time, because what this showed is that the rats were able to take a shortcut when it was necessary or when it was advantageous. That meant that they could follow a path they hadn't learned because they had never walked there before. And to Tolman, this suggested that rats, and by inference also humans, have maps in the brain that allow them to take new routes when that has an advantage. So these ideas were very controversial when they were proposed for the first time around the 30s and 40s. They remained controversial for a large reason because it wasn't possible at that time to find any maps in the brain. So actually, in fact, psychologists and also neuroscientists at that time didn't dare to go into or try to find such maps. So psychologists usually treated the brain as a black box. They call it a black box because they try to describe behavior as relationships between inputs on one side and outputs on the other side, but avoiding to try to describe what goes on in the brain. Because for one reason, they didn't have the techniques to measure anything in the brain, and the second was that they didn't even have the concepts to think about
what was going on in the brain. So this was the case for a long time, but then it gradually started to change, and a lot of change happened around 1950. So this is the year when optimism came back along on many aspects and also had an impact on neuroscience after the war. And one of the developments was technical, which is shown here, which was the invention of very, very small electrodes, microelectrodes, that made it possible to pick up, to record the electrical signals from individual cells in the brain in awake animals. So this is, shows a tungsten electrode developed by David Hubel in 1955, which formed much of the basis for his later Nobel Prize in 1982. But these electrodes are so sharp at the end that they actually can squeeze in between the cells without damaging them and then picking up changes in the electrical potentials of the cells. So this made it possible to record from cells, and in addition, at about the same time, theorists started to come up with new concepts and ideas about how brain cells could actually interact, how they could work. So especially Hebb and Konofsky contributed to this. So by the end of the 50s and 60s, the climate had changed, and many groundbreaking discoveries were made. So you heard in the previous talk about Hubel and Wiesel's work, for example, on the visual system, which was laid out to a large extent in the 1960s. And then that brings me to the early 1970s, when John O'Keefe started recording from the hippocampus in rats that were walking freely in different types of environments. So this shows a rat that is walking in an open box, and the rat has wires in the brain, electrodes, that picks up signals from the hippocampus. These are led through a very thin cable to a computer or an oscilloscope, so that the signals recorded from that neurons are then stored, monitored and stored on a computer. So in the next slide, I will show what O'Keefe observed. So this shows again the rat. You see the rat here in the middle. The rat is walking around in a box that is 1 by 1 meters large. And we are going to listen to a movie with a sound. Yeah, more sound. Yeah. So you can hear the activity of a single cell. More please. Yeah. So these are the action potentials of a single cell in the hippocampus while the rat is walking around. So you can also see the action potentials as red dots. So what you notice here is that the cell is active each time the rat is in the upper left part of the box. Otherwise, there's no activity. So because this cell was active only when the rat was in one part of the box, only in one place, then O'Keefe called these cells place cells, the cells that indicate the place where the rat is. And this can also be shown in a color version here. So for this particular cell, it shows in red. Red is high activity, blue is low activity. So what you see there is that this cell is active only when the rat is in the upper part of the box. Other cells had other areas of activity, so that you could imagine cells that were active preferentially in the middle of the box, or the bottom left, or the bottom right, and so on. So among the cells that O'Keefe recorded, they had different activity areas, or place fields, as he called them, in the box, which meant that anywhere in the box there would be a unique combination of cells that had activity. So for that reason, O'Keefe and his colleague Lynn Edel suggested in 1978 that the hippocampus is actually the basis
of an internal map of space, or the basis of Tolman's cognitive map. So it functions as a map because at every possible place in the box or in the environment, there is a unique combination of cells that are active, so that those cells that get that information can actually tell where the rat is at any given time. So this was a major breakthrough, and a lot was learned about the place cells during the subsequent decades. But there are still some questions, some very important questions that have not been resolved. And one of them is, where does this place cell signal come from? And that is, that's not a trivial question, because remember that the hippocampus is in the middle of the brain, really in the middle of the cortex. It's very far away from the sensory receptors and far away from the motor systems. So how can you then get such a nice and clean signal of your own location? And that's even more mysterious when you consider that there is no space information coming from any receptors for space. You don't get spatial signals from your eyes or from your ears. This is something that is constructed in the brain, probably in the hippocampus or entorhinal cortex. So how does this come about? That was a question that started out in our lab, and I'll show you now. This shows again a brain, so you see the human equivalent of the brain to the left, and then in the middle and to the right you see a rat brain seen from behind. The colored area is the entorhinal cortex, so the same as the blue in the human brain. So what we did in the early 2000s was to record activity from the entorhinal cortex, or specifically from the medial entorhinal cortex, which is the upper area of shown in color there, and the circles indicate where we did our recordings. So those areas were chosen by us because they provide very much of the input to the hippocampal place cells. So we asked, how do the place cells arise? Well, then we go one step back into the entorhinal cortex and see if there still is a spatial signal there. That was the question. And on the next slide, I'll show you what we found, which is not similar to the place cells of the hippocampus, but still some new type of cell, and that's shown here. So what you see in the big diagram at the bottom right is the trace of a rat that is walking for 30 minutes around in the box. So the gray trace is where the rat walked, and what the rat walked because it found chocolate pieces all around in the box. So that kept it going for 30 minutes. Then the black dots are similar to the red dots that you saw in the movie. So this is where the cell was, one particular cell was active. But what you can see now is that this cell was active not only in one cluster, like in the place cell, but active in many clusters, and those clusters form a very, very regular pattern. I try to indicate that pattern by putting these red lines on top in the diagram next to it. So what you can see is that it's a repeating pattern of triangles and hexagons that is almost like a grid that repeats itself all over the available space. And because it is like a grid that covers the entire environment, we call these cells grid cells. And so this is almost like an internal coordinate system that the brain uses to measure distances and directions. It contains information about distance and direction, just like a coordinate system or like a graphics paper, but it has 3 dimensions, not 2. So this added a new type of cell to the navigation system. It turned out that there actually are several of these. They come at different scales. So grid cells are organized in the brain according to the size or the distance between the activity peaks. So what you see there is
rat brain, seen from the side, and the red area is the medial entorhinal cortex that contains the grid cells. Then at the top, you have the cells that have the smallest scale. That means that the distance between the peaks is the smallest. Then as you go further down, then the scale gets bigger and bigger. That means that the peaks get bigger and the distance between the peaks get bigger. And when you come down to the bottom, the distance may be more than several meters probably between each of the fields. So we have grid maps of different scales, probably useful for navigation both at short distances and at long distances, and in combination they can provide unique information for quite a large distance. So it turns out then that this is not only a continuous gradient of scales, but it actually turns out that there are at least 4 or 5 discrete levels of these scales, and which are separated by a constant factor, actually a factor of about 1.4, so that if you have the smallest scale, multiply by 1.4, you get the next one, and then multiply that spacing by 1.4, you get the next one, and so on. Skip that, but let me then just say about the grid cells and the place cells. Then, as I indicated in the introduction, these are cells that exist not only in rats and mice, where they were discovered, but also in other mammals. So this shows an evolutionary tree for mammals, and here you can see that the grid cells were found a few years later in bats, and bats are a completely separate branch from rats and mice. So that means that since grid cells exist there as well, with very similar properties, these cells must have originated quite early in evolution. And then, maybe not so surprisingly, they were later found in monkeys and in humans as well. And in humans, they can be studied in patients with epilepsy, very serious epilepsy, where you have to implant electrodes to monitor the brain activity, and then for surgical purposes, and then it becomes clear that also these cells have grid-like properties. So this was, the grid cells were discovered in 2005, but it didn't take long before we actually realized that there are other cells in the same system in the entorhinal cortex. So the first one is the head direction cells. The head direction cells were actually found already in 1985 by Jim Wright in a different brain area, not so far away, but these were found also in the entorhinal cortex. So head direction cells are cells that indicate, like a compass, indicate the direction you are moving. So this is illustrated in the maps there. So you see again a trace of rat that is walking around with a black trace, and each red dot is where the cell is active. You can notice there that there is no particular preference for any location, but instead there is these cells respond anywhere at a certain direction or movements. So what you can see to the right is a plot of firing rate or activity as a function of direction. And you can see for the two upper cells, the two upper recordings, that activity is only present when the rat is walking to the left. And in the two bottom ones, the cells are active only when the rat is walking to the left and up. So these are directionally selective cells. And then just 2 years later, we observed another type of cell in the same system, namely a cell type that we call border cells. So here the color code is such that red is high activity, blue is low activity, and again you see the box from above. So what you notice here is that this particular cell is active only on the right side of the box, even when the box is stretched in the horizontal direction or in the vertical direction. At the bottom, you see the same cell's activity in a different box, in a different room. Now it chooses the left side instead, and then you can see that when we insert the wall, it also fires along that wall as well. So these cells indicate the location of local borders and are completely different from the grid cells,
but they are still mixed up with them, they are intermingled with the grid cells. And then just a few years later, 2015, we also observed that there are cells that respond to the speed of the animal. As the animal is walking around, the rat is walking around in the box, you can see a trace here over 120 seconds. You can see 7 cells, each in a different color. And the activity of the cells is shown in the color. For example, look at the green one or the yellow one. Activity goes up and down of that cell. But then in gray, in the background, you see the speed of the rat. And for example, if you look at the yellow one, look how closely the cell's activity actually follows the speed of the animal. So these are cells that do not prefer any particular region of the box, as you see from the color plots. But they have a very, very strong relationship to the speed of the animal. So in that sense, they're almost like a speedometer, which indicate how fast the animal is running. So that means that now we have grid cells, we have border cells, we have direction cells, and we have speed cells. And direction and speed actually are types of information that are necessary for any animal to update their position all around. So they had almost predicted that there should be such cells in the system, or at least there should be this type of information. So the discovery of grid cells confirms that the animal has access to both direction and speed information, which it would need in order to construct grid cells. So then, most recently, we have also found that there is yet another type of cell. This is not published yet, but this becomes apparent when mice walk around in the box like this, but an object, a tower made of Lego, is put into the object. And that's what you see here. So you see the mouse, box, and the tower. And then you see recordings from 2 cells, one in the upper row, one in the lower row. So first, when there is no object in the box, it's not much firing, low activity, that is blue. Then the object is introduced somewhere in the middle. You see a white circle, that's where the object is. And what you now can see is that this cell is active on the north side of that object in both cases. And then in the right column, the object is moved, and you can still see that the cell is active on the north side. So these are cells that are active a certain distance and a certain direction away from any object, any very clear object. So in this case, it's on the north side. Other cells may have a firing field on the west side or on the east side. But what is common to them is that they encode a vector away from the object. And then more examples are shown here. So this also shows that this works even for different shapes and identities of objects. So you can see a range of prism-like and cylinder-like objects that are put into the box. Each of the white circles is an object. And then look, for example, at cell 8 or at cell 3. So in cell 8, the cell is active on the southeast side of each of the 3 objects. In cell 3, the cell is active on the northwest side of each of 6 objects. So, in other words, here we have a cell system that encodes position in a totally different way than the grid cells, namely by encoding vectors, or that means distance and direction from certain objects in the environment. Okay, so skip that. And now I think I will jump, because it's 10 minutes left, right? So that means I will skip this part, just to save time, but I want to stop here. So, what did I do now? Oh, there. Oops. Could you please start it again? So, this is where I wanted to go. So, what I wanted to share with you is that I talk a lot about navigation and positioning system. I told you that the hippocampus has place cells, and that many or even most of the cells in the hippocampus are place cells. However, hippocampus has been known equally well, and maybe even more well, for its role in
certain types of memory. So this started out already with the patient HM, now known as Henry Molaison, who in 1953 received a surgery of his hippocampus. So Scoville and Milner, Brenda Milner, reported in 1957 that this patient who received a surgery for epilepsy, a successful surgery because in some sense, because it removed the epilepsy, the seizures, totally removed them, but unsuccessful in the sense that suddenly the patient got a new problem, and that new problem was that he had no memory for certain types. So all memories for daily life events were completely gone, especially those that for anything that happened after the surgery. So this brought attention to the fact that hippocampus is also a very important memory system where place and position are only one part of it, but there's much more that's actually stored in the hippocampus. It's memories of everything we experience. So probably the entorhinal cortex is much more of a spatial or position system that calculates our distances and directions from certain references, whereas the hippocampus may receive this information and then use it as part of a memory, because every memory of a daily life event contains information about space, but space is only a little part of it. And then there is one other part that is very important to the memories that are stored in the hippocampus, and that is time. Because our memories of events include time. But we really haven't known much about how time is produced in the brain. So there are many systems for time in the brain, and I won't cover them, but I do want to focus on some recent work from our lab, performed by a graduate student whose name is Albert Sau, who found that time is actually coded very strongly in the other part of entorhinal cortex, the lateral entorhinal cortex, which I didn't so far talk much about. So this is a paper that was just published in Nature, and it's based on the following experiment. So what you see here is again a box. A rat is walking around in that box, just as you saw. This is performed over and over again in a series of 12 recordings in a box. The box may be either black or white, and this may change in a semi-random manner. And the whole series of recording goes over a period of approximately 2 hours. Then, what we found was that when recording from these cells in the lateral entorhinal cortex, then it turned out that while our recordings from other brain areas were very, very stable and showed the same in every single box, in the lateral entorhinal cortex, it turned out that the cells changed. They were not stable from one frame in the box to the next, but always a little bit different. And while this puzzled us for a long, long time, and it almost was a bit annoying because we didn't get stable data, then in the end, we found out that this might actually be a signal of time. And you may see an example here. So if you only focus on the upper row, you see the activity of one particular cell over a period of 300 minutes. And you see on the y-axis the firing rate or the activity of that particular cell. And then activity shown in gray, and then interpolated in blue. So what you can see is that for each trial, which is shown as either black or white, depending on the color of the box, you see that the cell is ramping up in activity in each trial. Then the next one goes down, and then goes up and up and up, and then goes down. And then again, as time passes in the box, the activity increases, and so on. And then other cells also had activity patterns that changed over time. So that if we performed analysis that counted the number of cells that had statistically significant contribution by time, then we found for different brain areas, the LEC, which is the lateral entorhinal cortex, the CA3 of the hippocampus, and the medial entorhinal cortex, which has the grid cells. Then we found that time, which is the fourth column,
that time is very, very strongly present in the lateral entorhinal cortex, but not very much at all in the CA3 or in the MEC entorhinal cortex area. And instead, the other areas are very strongly encoding position, as I said previously, but time is very strongly encoded in the lateral entorhinal cortex. And then, knowing that, we then moved on to actually analyze not individual cells one at a time, but instead feeding all the activity of all simultaneously recorded cells into a computer network, train the computer network to learn how different patterns were associated with different times. Then we gave a test time to the computer and asked the computer, this artificial network, what is the time when this recording was taken from? And what you see here to the left is the success of this decoding. So for data from the lateral entorhinal cortex, the computer could guess in almost 90% of the cases which time the activity was taken from. That means that in this area there is a unique relationship between the pattern of activity and the time. Whereas in the other areas, CA3 and MEC as examples, there was a much, much weaker relationship to time. And that's also shown in the diagrams to the left, where you have the predicted time on the x-axis, and then on the y-axis the actual time, and you can see the very, very strong correlation in lateral entorhinal cortex. So then the final slide on this shows that this is actually still, despite the fact that this encodes the passage of experience, the activity pattern can actually be changed by how you structure the task. So this shows data from a task where instead of running openly in a box, the rat runs in a figure 8 pattern in a maze. So going around and around in a figure 8 pattern, which means that the behavior repeats itself over and over again. And what happens then, just to make it brief here, if you focus at the bottom right one, is that the decoding of time now becomes very accurate if you refer time to events within the task. So for example, time since the rat passed the bottom of the maze is now accurately encoded, whereas what you see to the left, time in the sense that you distinguish between different trials. So the trial, for example, on Monday, on Tuesday, and Wednesday are not different at all. Because what happens is shown here in the box. You see the explicit pattern, so the activity just moves and changes all the time from one experience to the next. But what happens if you repeat the task over and over again, you start also to see patterns of activity that start looping around and repeating themselves, suggesting that what is encoded in the lateral entorhinal cortex is actually not objective time. It's not clock time as we measure it with our own clocks. It is a subjective time that is formed by our experience, which is probably actually the time we do experience, because our brains are not good as clocks at all. The time we perceive is subjective. It's made out of our own experiences. So with that, just 2 words at the final end about the relationship to disease. So first of all, this is basic research. The aim of our research program is to understand the normal brain. Nonetheless, this is important firstly for understanding all high-level functions in the brain, including the whole span of psychiatry and psychology, but there is a specific relationship to neurodegenerative diseases, and in particular Alzheimer's disease. Because Alzheimer's disease begins with cell death in the cortex normally, just in that very brain area, the entorhinal cortex. That's where you see the first cell death coming, which then fits with the fact that the first symptoms in Alzheimer's disease are a loss of orientation and a loss of daily life memories. So that means there is a link between the
the functions we study, the space and memory, and time probably, on one hand, and the progression at the early stages of the disease. So as you heard from Pierre's talk too, there is not much that we know about Alzheimer, and the pharmacological treatments have been quite unsuccessful. There's no effective treatment of Alzheimer's disease today. But I believe by taking this as a starting point, that will at least provide one clue on the path towards a solution of Alzheimer, because at the very least, it may tell us about the mechanism that may start the disease, and hopefully also help us detect the disease at a much earlier stage, when some treatment can still interfere before it's too late, because the cells have died. And why this is a big problem is clear here. This shows us age, percent of the population that gets Alzheimer's disease, and you can see how it increases from an average of about 1% to above the age of 85, when more than 20% of the population has Alzheimer's disease. And knowing that life expectancy, as shown in the table, increases enormously these days, it shows that from 1998 to 2015, in a number of countries all over the world, life expectancy increased by 3 to 4 years. Then we know that more and more people will get into the 85 plus category, which means that Alzheimer's disease is a problem we really have to solve. So with that, I just want to acknowledge all the people who have been involved in this. So in addition to Margaret Moser, there are hundreds of students and postdocs. I mentioned some of them on the way. This just shows a picture of a group. So thank you very much for your attention. Thank you very much for the introduction. I'm very happy to be here. Minister, Rector, colleagues, friends, ladies and gentlemen. So I'm very happy to be here in Mongolia and see the extraordinary developments that are taking place in the field of neuroscience. So as an editor of a journal, I would be more than happy than receiving papers from this journal and considering them for publication. So I hope that the number increases in coming years, and as I said, we will be very happy to consider them. So let me tell you a couple of stories trying to illustrate how we are in a position to understand how the behavior is organized in terms of biological activity, in terms of cells, networks, genes, molecules, etc., which is a kind of dream for the neuroscientists since a number of years ago. So this slide shows, for instance, a book that was published in 1967 by Eric Kandel, who was the Nobel Prize winner in 2000. And as you see, a cellular basis of behavior. So that was just starting to put together what we know, or what we knew at that time about the neuronal activity, how the neuronal activity was encoding behavior at that time, using a very simple animal, which is marine snail called Plicia californica, and in using this model system, Eric Kandel was able to provide clues about how a simple behavior was organized in terms of biological activity, in terms of receptors, molecules, neurotransmitters. So as I said, this obviously was using a simple model, and the problem is that we need to understand this kind of giant structure, which is representing the extraordinary well organization of about 80,000 million of neurons. So this is forming almost a perfect machine, but it's not perfect because sometimes breaks down and then originate some diseases. Devastating diseases, because this is affecting
the most essential aspect of the human being, which is essentially what a human being is. So this almost perfect machine requires some maintenance, and we have to take care of this machine because it's the only one that cannot be transplanted, cannot be substituted, because it's what we actually are. So, as I said, this machine is sometimes performs, wrongly and generates the brain disorders. And it has been repeatedly said here the extreme burden that the cost of brain diseases represents for society. But not for repeating this once and several times is less impressive. As you can see, I mean, most of the cause of the brain disorders are just grouped in a few diseases, which is mood disorders, dementias, psychotic disorders, anxiety disorders, so on and so forth. So, and this represents, as I said, in calculations done in 2010, almost 800 million per year, euros. As Edward said in the previous talk, this is going to increase because the life expectancy is increasing, fortunately. So, and there are some figures which are very impressive. For instance, every 7 seconds, someone develops dementia in the world. And 7 seconds is the time that it took me to say exactly this. So, I mean, by 2020, the estimation is that about 1.5 million people will commit suicide every year. And this is something that requires the study, the urgent study of the brain, and to understand how the brain organizes behavior and how these mistakes or disorganization in the brain, inside the brain, can lead to this, I would say, wrong behavior in the human being. So, but obviously, although, studying disease is interesting and is urgent, it might be more interesting to study the brain, how the brain works in the healthy people. Because fortunately, we are more healthy people than sick people in the world. And for instance, I can ask you what you can see in there, and you can tell me, well, it might be a fork, or maybe a trident, or, some violin key would be just as a sword. But if we reorganize these traces, this is a drawing by Pablo Picasso, so you can see what these traces mean now. And the question is, how is it possible that the brain, with so few information, can get that much information? Because we know that this is what it is. This is a young lady, and so there are a number of information that we can extract, our brain can extract, just for simple traces. How is it possible? So I think it's worth studying how this is possible, and probably understanding why the brain takes so much information from all these simple traces is going to give us some clues about how our brain works. And obviously we can study the brain from different levels, and this is, now in the 21st century we understand many things, from the genetic level to the molecular and cellular level, in vivo, the whole animal, and in the organ. And you can see that at the genetic level we have identified mutations, variabilities in the genome, some epigenetic labels, modifications that are going to change the expression of genes, that are determine the possibilities that we can do, what our brain can do. And at molecular and cellular level, we have identified specific receptors, and we know that they are pharmacological targets for treating many diseases, like, for instance, depression or anxiety. At the level of in vivo, there is significant amount of information about the genetics and the behavior, the properties, the genes, and obviously consider this at the level of the organ. We can now study the human brain without with methods which are not invasive, like Pierre Magistretti said, using fMRI of pets.
We can just determine how the behavior or antisocial behavior can be explained, or addictive behaviors, and we can find out how our brain is able to learn, and this is going to have or should have an impact on how the educational systems are designed, so how to optimize learning during the infancy. And for instance, there is a very nice example. We now know from, there are many evidences that the brain do not pay attention after, say, 30, 40 minutes. So we scientists, or neuroscientists, know that the messages should be given at the beginning, because in 30 minutes you will close your brain and will pay no attention what I'm saying. And if we know this, why, for instance, in the schools, the lectures are 1 hour long? There is no reason. So this kind of knowledge coming from neuroscience could be applied actually to modify the society, in this case the educational system. And of course, knowing how or what is wrong inside the brain to produce, I would say, antisocial behaviors, so put in question what is the responsibility from a civil and penal point of view of people killing the other or stealing or whatever. So this is something that neuroscience is contributing to society, and we are convinced that in a few years society must adopt this knowledge to change the structure, to change the overall behavior of the society. So, okay, as I said, the organization is multiple. There are several levels of organization, but essentially we can go from molecules, which can be organized in synapses, which is the elementary structure of communication from neuron to neuron, and these connected neurons organized in networks, they form systems, and finally in the whole organ, in the central nervous system, they produce the main output of the brain, which is just the behavior of the animal or the behavior of the human being. So, and this can be seen, and this is important, and I would like to emphasize the role of neuronal communication, because this makes possible everything in the brain. And these are 3 drawings by Ramon y Cajal, which are conserved. And you can see that everything is constant. The left belongs to a reptile cortex, and you see that these arrows are indicating the information, the flux of information. So information is coming in to the structures. So there are some connectivity, some connection with neurons in the cortex, and these neurons, after processing this information, give rise to a new processed information, having, let's say, condensed information, because it has been processed, and then is projected to another places. So the top right is our cerebellum, and again, it's exactly the same. The information comes in, there is some processing by the connections from the incoming fibers and the neurons in there. These neurons are called Purkinje neurons, and again, this processed information is exported out of the cerebellum. And at the bottom in the center is the hippocampus, that we have learned a minute ago a lot about this structure, because it's related with our sense of time, or maybe space and memory, and maybe emotions, etc. And it's actually the same. This is a bit more complex, because this is establishing a 3 synaptic circuit in which there are 3 relays, 3 stations in when incoming information is processed, and finally this processed information is exported out of the hippocampus to other structures. So this is the elementary functioning of structures within the brain. Synapses make possible to connect neurons, make possible neurons to form networks. All right, so this is, So this is a synapse. As you can see at the electron microscopy, and you can see there that there are a presynaptic sites filled with vesicles which are containing the neurotransmitter, which is released
and activating the receptors, proteins, which are the postsynaptic in the bottom, and are able to decipher the chemical information and converting this chemical information into electrical information, and so on and so forth. And this is making extraordinary complicated study of this, because as has been repeatedly said, we have 80,000 million neurons forming 80 billion of synapses. So that is giving an idea of how complex the brain can be. So let me go more than half a century back and show you an experiment that Jose Delgado, who is wearing a white lab coat on the top pictures on the right, did, as I said, more than half a century ago. So this picture was taken in my lab with the occasion of the visit of a Nobel laureate, Sir John Eccles, and believe it or not, the person with barb on the left is me. So Jose Delgado implanted electrodes in a brave bull, and he was able to show that by stimulating the brain, he was able to modify the behavior of this bull. So there is a video that I would like you to see. Can you please activate the video? On the, no. Right. And the sound can be. This video is shown in a ranch in Spain. His objective was to see if stimulation of the bull's midbrain could short-circuit the rage signals, stopping the bull before it reached the matador. After the bull had recovered from the implantation and in mid-charge, the button was pressed. The bull's aggression ceased instantly, or so it seemed. He was not trusting too much the device, but he was able to demonstrate that changing the activity of particular places in the brain changed the behavior of the brave bull, somehow canceling the braveness. So this has been a kind of myth to understand how it happens, and now, thanks to several technologies, new technologies that have been mentioned this morning by Pierre Magistretti, we can understand this better. So actually, this was quite controversial book by Jose Delgado, The Physical Control of the Mind, and he proposed that we can modify the behavior by stimulating the brain. So the brain was touchable, so can be modified, and he proposed a new kind of society that he called it psycho-civilized society. That was very, very controversial. This book was translated to many idioms, but it still is very provocative these days. And actually, if you could read this book, you can realize how things have advanced in the exact way that Jose Delgado predicted, in the 60s. But now, as I said, we can understand what Delgado did much better, because, okay, this is. Could you stop it a bit? All right. This is a mouse with an electrode implanted, and is recording a single cell from a particular area of the brain. It doesn't matter name. So you will see these sounds represents, as in the Edwards experiment, represent the firing of this cell. So this is behaving in a cage. Please go ahead. No, the sound. No, that's, can you go back and put the sound, please, because otherwise we are not going to understand anything. Now the sound, please. That was, but that was okay at the beginning.
this this is the thing that. Good. So this animal is behaving, and there is somehow some basal activity of this neuron that you can hear, and then there is an intruder that is going. So mice are very territorial and don't like, to have intruder. And you see that the activity of this neuron increases very much, and coincides with an attack, a clear attack of this black mouse of the white mouse. So it somehow this is telling us that aggressivity might be encoded in these neurons, in this group of neurons, in that particular network. Now we will go to another video in which this very same cell is being recorded, and rather than an intruder, the experimenter is going to introduce a female. Maybe I can do it. Right. Basal activity, and then the experimenter will introduce a female that obviously this mouse likes very much. The neuron stops firing. So this neuron is coding love and is coding hate, I would say. Somehow aggressivity. So what happened now, if we are able to stimulate specifically these populations of neurons which are encoding somehow aggressivity or love. So this is possible now, as Pierre Magistretti said this morning, because now we have a very nice technique called optogenetics. And optogenetics arises from the observation by these German researchers on the left, by the observation that green alga, they do not have legs, move towards a light, a source of light. So the question was, how is it possible and a green alga is able to detect light? So the hypothesis was then that this green alga had proteins sensitive to light, and this making some kind of transaction in that alga knew where the light was. So they screened a whole genome that was sequenced at RIKEN in Japan, looking for predicted structures that were able or were consistent with proteins which might be sensitive to light. And they are isolated a couple genes that were coding for ion channels that were sensitive to light, and they were able to demonstrate that when inputted or inserted into a cell, this cell became sensitive to light. And you can see the case of a neuron in the bottom. When you put the lights on, the neurons is induced to fire. And that was, the three guys on the right were very much involved in the development of this technique that is now being used in hundreds of labs across the world. So obviously we can, using these proteins or the genes, can be inserted in neurons using, vectors like viruses, just to take in advantage of the capacity of infecting cells that the virus has. So, but this doesn't matter. The point is that we can now put a specific, in a specific neurons, these genes converting the neurons sensitive to light. And the difference with the electrical stimulation is that electrical stimulation was activating everything, and that was one of the problems in Delgado's experiments. He was stimulating electrically the brain, and he didn't know what was being activated. However, with the optogenetic excitation or inhibition, we can just figure out what kind of neurons are activated or inhibited, because these proteins sensitive to light are expressed specifically in a population of neurons that we can just select. So and then now go to the experiment. So here we have the black mouse has optic fiber
implanted in the nucleus where we were recording those neurons related with aggressivity. And they were infected with channel rhodopsin, so they become sensitive to light. So this is, the black is a male, the white is a female, might be the same female that we saw previously. And please activate the video. And you can see that they behave normally, and actually the mouse do not lose its time and make what they can do. But now the experimenter is going to turn the light on and stimulate those neurons that were firing previously, and you will see what happens. Now the light is on, so the neurons are accumulating, and the animal and the mouse is becoming very aggressive. So actually, the activation of the neurons of these neurons is making love into hate. And this is very important because now we are just identifying which type of cells, which neurons, which networks are related with a specific behavior, and we can just, somehow control this behavior by controlling the activity of these neurons. So you can say that, okay, this might be a way to control the human being, and I would say that could be, and a way to manipulate your brain. But the brain is being constantly manipulated because we have, without necessity of implanting electrodes or implanting fibers, because we have the senses, we have the eyes, we have the ears, we have the olfaction, etc. So, and I can ask you, what do you see in this picture, which is somehow black and clouds and whatever? Anybody can see what is in this picture, can be identified? I can give you a clue. It's an animal. So most of you are not going to identify anything. Yeah, you said, okay, this is a cow. Now, you probably saw this picture already. Because now that you know that it's a cow, if I remove it, you still see the cow. Is that right? No. And you will see the cow from now on, always. So I have modified your brain without electrodes, just giving you some information and providing you this information, and then you are going to see the cow. I modified your brain for life. So, that maybe you are just attending a conference and somebody is going to put this example, and you are going to be the negative control. You are going to see the cow, and like the lady said, this is a cow. Probably she saw it already. So this is the way in which marketing, propaganda, whatever, is controlling our behavior, is controlling our desires, and are making us to buy things that we don't need, etc. So, and you can say, okay, but we cannot go, with fibers implanted in the brain and around. This is not possible. But this is just a proof of concept of a very recent paper in early this year, just showing that there will be developments avoiding the implantation of fibers. So in this case, is the development of nanoparticles that can be injected and absorbed by neurons, and these nanoparticles are converting infrared light, which is very, very well penetrating through the brain without putting an electrode or a fiber. So it's converting infrared into visible light. So if you have channel rhodopsin in these neurons which are around, they are going to be stimulated without any fiber. This is just a proof of concept, a reason, but I have no doubt that in a few years it will be more well developed. So let's see. This I said at the beginning that studying the healthy brain might be even more interesting than studying the sick brain. And this is a kind of circle that is being used for illustrating how the molecular medicine can help to cure or to treat diseases. So once a human brain disease is identified, one could determine what is the gene that could be affecting
could be inducing this disease. So then the next step is to reproduce the disease in a mouse model, in a simple in a simpler model, maybe mouse, maybe another animal, and this is going to tell us a lot about the pathophysiology of this disease. And of course, to do that, we require a lot of knowledge provided by basic science. And without the feeding of basic science in these steps, this circle is not going to work. So once we find out what the pathophysiology is, then you can just develop drugs or identify the targets. We can develop novel drugs that could be therapeutics, that could be just checked in the human to see whether these are effective for disease treatment. So, and let me just show you this example. These are genes. I think there are 20,000 genes. No, sorry, 6,000 or several. I don't know. I don't remember exactly the number of genes that have been analyzed, and comparing the expression of this gene in control subjects versus persons that were or they developed schizophrenia. And every dot is a gene, and you can see that some genes are expressed more in schizophrenics than in control subjects, and some others are expressed more in control subjects than in schizophrenia. So this is telling us what is the disequilibrium that is taking place in this disease, and this is giving us some clues on how to treat disease. But the important point is that all these genes are just synaptic genes. So are genes related with this tiny structure which is mediating the communication from neuron to neuron. So, and in this sense, let me put you an example, a recent example that, you know, some researchers from, I think they were from Edinburgh, identified variations in the number of copies of a single gene that were related to autism. And in this case, the yellow one is a gene that we are interested in. So it was found duplicated because this belonged to a segment in the chromosome 11 that was duplicated oftenly in this kind of disease. So that means that these autistic kids have more GRIC4, so they have more protein with GRIC4 encoded, which is called gluK4. And this is a protein related to receptors working in the synapses, in the points of communication from cell to cell. So we try to follow this circle, and then we try to replicate this disease in a mouse model. And what we did was just to overexpress this gene, to increase the number of copies of this gene in a mouse using transgenic technology. So and what we then asked the mouse whether, well, what we did was just, you see, this is the kinase, this is the receptors for glutamate, it's a neurotransmitter, forget about that, but the only thing we did was just to increase the number of a particular set of receptors in the synapse. So, how to ask a mouse if the mouse has problems of sociability, or has problems of anxiety, or has problems of any other symptom? So it's possible. This is the 3-chamber test. So this is just a kind of apparatus with 3 chambers, and you can put in one chamber, you can put a mouse, a congenitor, and in the other you can put just an empty object, or maybe you can put a familiar mouse in one place and a novel mouse in one place, and then you just record what the mouse behaves, how the mouse behaves. So you can see here that the normal mouse and the transgenic mouse, which is labeled there gluK4 over, is behaving exactly the same when they are asked to interact with a mouse versus an empty object. So they recognize perfectly the mouse and the empty object and spend more time interacting with the mouse than with the empty object. So in that sense, the transgenic mouse is behaving exactly like a control one. But now, if we ask a control mouse to figure out what happened with
novel mouse versus a familiar mouse, mouse are very curious, and you see that the mouse interacts more with the novel than with the familiar. So when you enter a room, if there is a person that you know well, and there is a person that you don't know, you go to this person and ask, who are you, what is your name, what is your job, blah, 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 because you are curious. You interact more with the new than with the unfamiliar or the novel than with familiar. The mouse is doing exactly the same. But now, how is this transgenic animal overexpressing this gene behaves? And as you can see, is not differentiated very much between the novel and the, which is red, versus the familiar, which is gray. Same time exploring or interacting with each of these animals. However, after interacting with one and interacting with the other, this transgenic mouse does something very curious. It goes to the room in which the familiar mouse is, but stays in a corner, which is labeled there with a cycle, far away from the mouse. So they prefer the familiar environment, but do not like to interact with the mouse. And this is the typical behavior of an autistic kid. If somebody has seen a person suffering autism, this is a typical behavior. Obviously, autism is on a spectrum, and there's a variety of different behaviors, but this is one very, very typical. So what we are trying now is to understand how these kind of behaviors, which are aberrant behaviors, are organized inside the brain. So we obviously looked and controlled whether all the mice did exactly the same, and as you can see in the histogram, this is totally true for the mice we analyzed. So now, we have studied these mice with sophisticated techniques, looking at the neuronal activity, and we determine the mechanism, the molecular mechanism. We are in a position now to understand how this is organized. I'm not going to enter into detail in this slide because it's quite complex. But just I want to give you the idea that we are in a position to understand what is going wrong in our brain just to generate behaviors which are not, which we can call aberrant behaviors which are compatible with brain diseases. And the most important thing here is that if you, in another mouse, normalize the dose of the gene, the question is, can we normalize the behavior? And the response is yes, and you can see the normal mouse. This is a heat plot, the blue one is a heat plot. So it's interacting more with the novel than with the familiar, and the mutant mouse, you see there is no difference, and go to the corner, far away from any interaction. This is the knockout mouse, forget about that. But this, in the glucate-4 range, this is the mouse in which we have recovered, normalized the level of the gene. And as you can see, the behavior is actually recovered and is behaving like the normal mouse. So that, again, try to demonstrate that if you can manipulate the brain to restore normal behaviors, if you know what is going on inside the brain. So just to finish, I would like just to give you some messages, because neuroscience is providing us with very important information, as I said at the beginning, that should be used to modify the social structure, to modify the social customs, etc., etc. So you know that in every animal there is a maternal care. So the mother interacts with the kids, with the babies, and this can be seen in cows, in horses, in non-human primates, and of course in humans. So now we know, and this has been discovered along the last year, that this kind of behavior, the tactile stimulation of the mother with the kids, induces changes at the molecular level in particular areas of the brain, and in this case in the hippocampus. And I'm not going to enter into any detail, but you can see there the pathway
how the gene expression can be modified just by interacting a number of proteins and a number of signaling pathways interacting with what is called promoters that are controlling the expression of a particular gene. And I think there will be a talk this afternoon, insisting in this particular aspect. So we know now that those mothers which are not interacting with the kids are allowing these promoters to remain modified. That this is the case of epigenetic labels. They remain modified, and these modifications impair the expression of particular receptors which are sensing, as you can see over there, sensing the messages which are given or provided, for instance, by adrenal glands. And there are a circuit which is a negative feedback in which glucocorticoids, which are released by adrenal glands, impinge on these receptors, glucocorticoid receptors in the hippocampus, and the hippocampus, by this activity, inhibits the hypothalamus that release less factors which are releasing or helping the pituitary to release another factors which are activating the adrenal gland. So if you have receptors over there, this circuit is under equilibrium. You have just the required levels of glucocorticoids, and what is remarkable is that those kids or those babies not having the interaction of the mother in forms of maternal leaking or grooming or whatever, they do not have this feedback, negative feedback, and they have an excess of corticosteroid and high corticosterol levels, and they have anxiety, and they reproduce when they are adults exactly the same behavior as the mother had with this. So this is modifying, from a molecular point of view, the behavior in the very early development. They are modifying some aspects at a molecular level which remains for life. And now you can say, okay, these are rats, and it might be in a human being this doesn't happen. So, and then the answer is no, in the human being happens exactly the same. And in these two panels, what is shown is the levels of these modified promoters in people, adults, that committed suicide, and they were tracked back to infancy. And these researchers were able to separate those people committing suicide which were abused when they were infants or which were not abused when they were infants. And as you can see by the different bars, those which were not abused have normal levels of modifications at the level of this particular molecular pathway, and the levels of glucocorticoid receptors is exactly the same as control. But those which were abused that's very important. The kids that were abused remained modified in terms of the levels of glucocorticoid for life. And then brings to, and this has been recently, this is a paper of this year, indicating that this is true, and that maternal care can induce transposition of part of genes from one part to the other, modifying the expression, modifying the number of proteins, modifying the molecular properties of neurons. And these are obviously having an impact on behavior that remains for life. But this brings, and this is my last slide, I think, this brings to the fact that it has been demonstrated that a low socioeconomic status induce changes at molecular levels in our brains that remain for life. So socioeconomic status means alcoholism, maltreating or might be abuse, so the structure family, etc. And this is, induce modifying the brain development and then leading to these people with low capacity of cognition that affect the academic achievements, and they affect the mental health, and they feed back exactly towards socioeconomic status, because people without a good mental health, probably they will have
some tendency to abuse of the people, so to be more aggressive, etc., etc. And there are points of intervention. There are points of intervention that now that we know, we have to be very careful what we do with our kids, how we treat our kids. And this is something important for the policymakers, that kids should be properly educated. So cutting in education is a kind of crime for the rest of the life. And imagine we know that from a social point of view, but we have now the scientific demonstration that this is true, and this knowledge cannot be ignored. So obviously it remains a lot for understanding the brain. So I try to show you examples that are just demonstrating that we are in the good path, and that understanding how the brain produces the behaviors might be considered one of the ultimate frontiers, because somehow it's going to modify our perception of life. Understanding this and putting the means to potentiate good things, for instance, education, could make us happier and probably more fair. So thank you very much. So I'd like to start thanking all the organizers providing this really kind invitation to visit here and give me a chance to tell you about our research topic. And this is really first time for me visiting Mongolia. I'm having a really great time meeting really nice people. So I'm really grateful being here, and thank you very much again. So today I'd like to talk about our research topic, which is about early life experience and brain development. And when you hear about this, you may not be able to imagine what exactly I'm going to talk about. But look around, the audience here seems to be all grown up, so I'm sure everyone has this experience or feel about this is, if you're told to learn a new language now, you will think like, wow, this is going to be really difficult. But you may be able to speak the language, but it is almost impossible to become fluent for the second language or third language. But if you think about your kids you have, or someone else's kids who grew up in a different country, in a different language environment, they often become very fluent with the second language, and they have no accent, and so on and so on. And they can keep this ability even after grow up. And where this memory is stored, or how they can actually do it, this is the question we're trying to answer. And we're trying to understand what is the mechanism that is controlling this kind of early life experience and how the brain changes their function. So this is my topic for today. Okay, so for what we're gonna mostly looking at in the brain after they receive a lot of different kinds of experience, in another word, different neuronal activity, what exactly is happening in the brain. This is one example in a cat, ferrets, and primate visual circuit. While they are at a certain time, while they're developing an early postnatal stage, when they are receiving input from both eyes, these input reach to, the region called thalamus. Okay, so the laser pointer is not working well, but they reach to the thalamus called LGN. And then after that, those information reach to the cortex. And each information from right side of the eye and left side of the eye are never get intermingled. They kept segregated, and these information reach to the cortex in this kind of straight pattern. I hope you can see my laser pointer here. So the red column here is from the one side of the eye, and the next column is from the contralateral side of the eye. However, usually they have this, balanced or almost even size of the column, which is on the left side of the bottom panel, which says normal. However, once one side of the eye lose, if you do the monocular deprivation, like if you cover one side of the eye, they basically don't receive input from that side. And then what's going to happen inside of the brain is this, the side of the column, which is receiving from the closed eye, get narrower, and instead the column which is receiving from the open eye gets wider, which is on the right side of this
black thing on the bottom, which says monocular deprived eye. Sorry, I don't have any laser color here. Okay, and then if you look a little bit closer, then you can also look, there's a individual neuron also change its morphology, which is showing on the right side of the bottom panel. So here's the evidence that each, not only in the entire the neural circuit, but individual neuron can dynamically change their morphology, depends on the neuronal activity which is receiving from outside the world. However, this kind of dynamic structural change only happened in an early postnatal stage, which we call the very sensitive period, critical period. Okay? So after the critical period closed, even you do this, even you patch one side of the eye, this kind of dynamic morphological change is really rare to see. So it seems that this is a very important question to answer, how exactly this is happening. And by the way, if you have this kind of monocular deprivation during the visual critical period, often this causes the amblyopia for a little kid, even after they grow up, and then even you take off the patch after the critical period. And the other thing is, why do we care? Then what does the structural differences mean to the brain function? Here's a postmortem analysis done from the autism spectrum disorder patient brain and schizophrenia brain patient, showing that they actually have abnormal morphology of neurons in the prefrontal cortex. So prefrontal cortex is the part of the brain which is sitting in front of your head and which actually plays very important role for the high cognitive function. So in the case of the autism spectrum disorder patient, in the prefrontal cortex, they actually have too many dendrites, these are the branches which receive input from other part of the brain. On the other hand, patients of schizophrenia actually have less dendrite, so it is oversimplified. So both cases, too many dendrites or too less dendrite actually seems to be also the problem and possibly causing some symptom for these patients. So they have to keep certain number of the dendrite while they are developing, especially during the critical period. So here too, in these cases, we actually know that autism spectrum disorder and schizophrenia is an inherited symptom, that there are some genes are involved to shape the dendritic morphology. In the previous slide, I just saw that neuronal activity also played an important role to shape the neuronal morphology during the critical period. So our question is, what is the relationship with neuronal activity and these genes which are expressed in a specific circuit is controlling and how they are shaping the morphology during the critical period? So to tackle down our question, of course we have to use ideal model animal and not human because of the obvious reason. We decided to use rodent. And whether rodent has this experience dependent on plasticity or not is the question, and actually they do have. So if you look at their somatosensory system, the whisker system, because they use their whisker a lot to do a lot of behavior tasks, while they are developing, especially when they are just born, mother mouse lick them a lot, constantly lick them to keep their body clean. While they're licking, they actually have a lot of stimuli into the whiskers, which means that they get activated in this specific region called somatosensory cortex. And when the rodents would grow up without the stimuli in the early postnatal stage, like when you constantly pluck their whiskers for first postnatal week and then let them grow back, they actually have obvious behavior defect, and which is, you can test with rodent gap crossing test. So this is the test, put two little bridges and with a little space in it. In this case, rodent tried to cross it, and then they have to measure the distance with using their whiskers to decide how far they're going to reach their paw or whether they can cross it or not. And those rodents which didn't have enough experience in their whiskers in the early postnatal stage, often they fail to cross this little bridge. And also, if you look at the morphology in the brain, if they don't receive enough input from their whiskers, you can actually see clear differences. So here's the brain section stained with cytochrome oxidase staining in brown here. So you have to follow my word because I don't have the laser power here. So the left side of the control, you can see the nice little patchy pattern
While on the other side, I mean the contralateral side, this is the side which they didn't receive enough input from the whisker. Now they cannot form this beautiful pattern. Okay? So morphologically, behavior, they actually have a lot of defects if they don't receive input from the whisker enough in an early postnatal stage. So our question is how this neuronal activity is controlling these differences and what is the molecular mechanism to figure out the relationship with neuronal activity and the molecular pathway. Okay, so let's go into a little bit more detail what kind of morphological differences is happening in the somatosensory cortex. So when they are developing, you can actually label these cortical neurons from when they're embryonic stage, a lot before they are born, and then trace them to see how the dendrites develop in the early postnatal stage. Starting from the left panel, P1, postnatal day 1, cortical neurons are very simplified. There are only few neurons that you can see. You follow the development course P2.75, day 2.875, go on. And then you can actually find that go up to P3.125, all these dendrites are keep increasing their complexity. And if you wait a little bit longer, then you start to see some of the dendrites are still remain there, but some of the dendrites are now missing. And then at P6, well, once again, I don't have this laser power, so I don't know what to do, but the right quarter, which says P6, you can find these neuron which has dendrite, which elaborated only in one direction. So these guys actually had all the dendrite covering the entire space, but something happened during P3 and they decided to prune one side of the dendrite and then keep the other side of the dendrite to make this orientation. Okay. So what is happening during this? This is what we think. This is a little bit oversimplified cartoon, but this is going to explain you. So at the beginning, cortical neurons elaborate dendrite everywhere. At this point, they haven't received input from outside, meaning the thalamocortical axon hasn't reached there. But if you wait around like P3, then they start to receive input from thalamus, and then this red one is a thalamocortical axon. And sometimes these neurons actually have contact with thalamocortical axon only on the right side of the screen. And then the left side of the screen, these dendrites don't have much contact with thalamocortical axons, which means that probably these guys are not needed because they are not receiving much input. So in those cases, they decide to prune it, and they end up having this unidirectional dendritic morphology. So this is clearly showing that this input from thalamocortical axon is controlling the dendritic morphology to keep the one which is facing toward them, and then prune the one which is on the other side or the one which is not making contact with. So this seems to be a good system to understand how neuronal activity is controlling the neuronal morphology. So now what about the molecular mechanism? So we searched for a lot of molecules. I'm not going to go into the detail for this, but after our search, we decided to focus on one molecule called BTBD3. And why BTBD3? Because when we started doing this research, nobody was working on this molecule. And, okay, so, but still, there's a lot of BTB domain containing family, so we look into it and what is known about this family. By the way, this is the only molecule I'm going to talk about, so please don't be afraid about it, okay? So BTBD3, this is the molecule seems to be expressing specifically in the somatosensory cortex where they receive the input from the whisker. And then if you look at the morphology, look at the literature, we actually found that in the fly system, one of the molecules called abrupt, which has BTB domain in it, worked to control dendrite morphology formation on dose-dependent manner. So we thought that this might have a good chance for us to look at BTBD3 function in rodents. Okay, so what we did, basically, BTBD3 molecule is there, so what's going to happen to the neuronal dendrites when we lose them? So using in utero electroporation technique, we could downregulate BTBD3. So left side of the panel on the bottom is the BTBD3 knockdown cortex. Compared to the control side, which is on the right side of the panel, you can see the great reduction of blue staining. So this means the amount of BTBD3 messenger RNA. And when you look at the morphology in the left side of the panel, what you can find is in the control neuron and cortical neuron, if you look at this
the right side of the panel, this green trace, you can find that these neurons have unidirectional orientation, which is actually looking toward the thalamocortical axon input. On the other hand, lower part of the panel, when we knock down BDBD3, even the thalamocortical axons getting into the cortex, they just ignore the input. So now the neurons are not responding to the neuronal activity and change their dendritic morphology in the proper manner. So it seems that BDBD3 is one of the key molecules which respond to neuronal activity and tell dendrites to remain or remove to form proper the dendritic morphology. Okay, then I just talked about somatosensory barrel cortex. But of course, this is not only the place which circuit is controlled by the early life experience. Like in the beginning, I explained that like a visual cortex in cat, ferret, and primates, their structure are also greatly changed by the input from eyes. Then when we look at mouse brain, especially we look at the BDBD3 expression in mouse brain, you can find in the left panel strong expression and specific expression of BDBD3 in blue in somatosensory cortex. However, when you look at the BDBD3 expression in the primary visual cortex in rodent brain, you cannot find any expression. So we thought that this might be the reason why mouse visual cortex and other species like cat and ferrets, primates, visual cortical neuron respond in a different way. So what we did, so what if we overexpress BDBD3 to the area which is not there? So we force express BDBD3 in the visual cortex and see whether these cortical neurons start to respond to neuronal activity and change the dendritic morphology or not. Okay, to make a long story short, here's a summary. Left panel, here are the all visual cortical neurons. These are the neurons in the cortex receiving visual cue input from their eyes. Even you do the monocular deprivation, you cover one side of the eye. These neurons, they don't change the dendritic morphology like ferrets or cats like we have seen. However, when we overexpress BDBD3 now, then they start to respond to neuronal activity, they change the dendritic morphology. So here's the evidence that this molecule called BDBD3 is a key molecule that controls the dendritic morphology, depends on the neuronal activity. Okay, so we could show this kind of detailed molecular mechanism or function using rodents in a different system, like a somatosensory and primary visual cortex. Then the question comes like, okay, but even rodents cannot do this dendrite morphology change in the visual cortex. Why ferrets, cat, and primates can do that in their visual cortex? So to answer this question, we looked at BDBD3 expression in different species, which actually is known to have this the dendrite morphology change depends on the neuronal activity from retina. And here's the model animal we use is a common marmoset. So this is a New World primate monkey, and they actually their body size is very little, so for like us molecular biologists, it's very easy to handle. So when we look at their brain using in situ hybridization, again, we are looking at the mRNA distribution. So surprise come here. So from the bottom part of the picture there, what you're seeing is their primary visual cortex. So you can see the really strong blue staining, like C shape. This is a BDBD3 expression in the primary visual cortex. And if you remember the rodent case, we couldn't find any BDBD3 expression in their visual cortex. So this could be the reason why that mouse visual cortex and these primate visual cortex behave differently. Okay, so like I said, these species, these neurons can change their dendritic morphology, depends on the neuronal activity from eyes. However, mouse case, they could not. They have two eyes, all species have two eyes, and they are receiving input. But if they don't have this gene expression, probably this is the reason why mouse visual cortex is responding different from these other species. So to answer this question, what we have done here is why don't we look at other species that actually is known to the visual cortex respond to the neuronal activity, and also known that the species which has ocular dominance column. So we actually have already heard a little bit about this, but those a lot of species that have critical period in the visual system that they actually
receive input from the retina and then change the structure in primary visual cortex. However, it is not evident in mouse, like I keep repeating. So we wanted to know why exactly it is. So to understand this, we decided to manipulate BDBD3 in the visual cortex in other species beside mouse. It is, really nice if we could manipulate common marmoset visual cortex of BDBD3. However, that was not that easy task. So we decided to use other species, which is also known to have ocular dominance column, which is ferret. So ferret is like this, and also looking at their brain structure, this is how the ferret brain looks like. So here's so a little bit in diagonal, but those blue staining, again, the upper panel is the mouse in situ, the bottom panel is the ferret in situ hybridization, and the left side you can see that S1 means the primary somatosensory cortex, which is receiving sensory input. You can find both of them have expression of BDBD3 in blue. However, in the visual cortex, right panel, V1 is the primary visual cortex. There's no signal in mouse visual cortex, but you can find evident strong BDBD3 expression in ferret visual cortex. So here's another the supportive data that suggests that BDBD3 might be responsible to change the ocular dominance column, depends on the neuronal input from the retina. So what we did, we basically did exactly the same thing we did to the mouse somatosensory cortex. We knocked down BDBD3 in ferret visual cortex, again using in utero electroporation in ferret embryo. And in the very right column, you can see that there are a little bit of those asterisks area. You can see a little bit of downregulation of that is BDBD3 expression compared to the control panel in the ferret visual cortex. And we look at the morphology of the visual cortical neuron in these guys. Okay, so in the control animal, so these are only the control animal, which we haven't done any manipulation to their eye, no cover, no patch, anything. So these neurons actually have the symmetric dendritic morphology. Once you do the monocular inoculation, so you just cover one eye or remove the neuronal activity from one eye, so the other eye start to occupy more area, and also the cortical neuron also start to respond to this open eye column. Now they change the dendritic morphology toward the open eye column, okay? And finally, when we knock down BDBD3 in these cases, even they change their neuronal activity in their visual column, these dendrites cannot change the morphology anymore. So this is the evidence that BDBD3, again, is the responsible molecule that controls the dendritic morphology responding to the neuronal activity. And it is interesting that these molecular pathway seems to be conserved in a different species and also in a different cortical area. So basically, once you get the expression of BDBD3 combination of the neuronal activity, you can shape this specific neuronal circuit in a certain way. So this could be one of the reasons why BDBD3 is not expressed anywhere, even the brain everywhere is receiving input. They just, for the specific circuit, they have to have specific way to shape their circuit during the critical period. Okay, so then the last question is then why they have to have this specific dendritic morphology. Well, I already explained, like in autism spectrum disorder or schizophrenia patient case, seems that their dendritic morphology has some problem. But why this dendritic morphology change, or the proper number of the dendrites matters, okay? So here's just one of the explanation that we are actually thinking might be work is, once again, this is like the circuit from the somatosensory cortex in rodent, the input from the whisker reach to brainstem to ventral thalamus, and finally they reach the cortex. And in the cortex, these are the red lines are the thalamocortical axons, so we can skip these. And finally, these cortical neurons, which is receiving thalamocortical axons, when they're sitting in the middle of this blue column, they're happy to just elongate their dendrite because they're receiving input from everywhere while they're staying in this column. However, when they are accidentally located on the edge of this column, now they're actually changing their dendritic morphology, which we actually have seen it. And why they have to change this morphology, what is important about this is
because in between these two blue columns, there's also other axons actually develop and run through it. And while they are running through it, if they have excess dendrite staying in between of these areas, they might have chance to make this wrong connection with these axons. And this is not the only axon that needs to run through it. Also, there's all cortical neuron, layer 2-3 cortical neurons need to send the axon to the other side of the hemisphere. And the same, those cases, they also have this, the axons need to run through in between these two columns. And these cortical neurons don't want to make a connection with these axons, but they want to specifically make connection with ventrobasal thalamic axons. So this could be the reason why they have to have specific morphology of the dendrite at a specific time point during the development, which means during the critical period, because these other axons, which I just explained to you, actually develop after the dendrite morphology change for these cortical neurons happen. Okay, so that's a question we are actually working on, and this is a short talk, so I want to stop here. And of course, this work could not be done by myself. This is my lab member. I don't have time to go through everyone, but this is all my funding. And I'd like to thank again, and I hope I convinced you today that I think everyone knows that a good environment for children is really important for development. I think everyone agrees, but I hope I convince you that from the scientific point of view about how early life, the good educational environment is really important for children and also for us, because they will give us a great payback after they grow up. And thank you very much. За дэлхийд оюуны спортоор монголчууд маань ямар амжилттай байгаа юм бэ? Тэгэхээр оюуны спорт гэж нэрлэхээр би олон зуун мянган жилийн түүхтэй оюуны спортын ноён өргөл шатрын спортын талаар ярих гэвэ. Миний ярих байгаа энэ оюуны спортын төрлүүд бол тарих судлал нейросайенстай холбоотойгоор үүсгэж хөгжсөн. Өнөөдөр одоо хөгжлийн эд түвшинд явж байгаа эдгээр спортын талаар бас танилцуулга, зам одоо Монголын тамирчтай олон тамирчдын талаар бас энэ мэдээлэл өргөе гэж бодсон. За тэгэхээр ойдогт болт. За 1981 онд Рожер Спери гэж Америкийн нейросайенсийн эрдэмтэн, тарих судлалын эрдэмтэн хүн Нобелийн шагнал хүртсэн байгаа нэг судалгаагаар. Энэ болохоор хоёр тарих хоёулаа тус тусдаа үйл ажиллагааг хариуцдаг
хоорондоо уялдаа холбоотой ажилладаг тархилыг харуулснараа тухайн үед одоо learning method буюу одоо сур харга барил судалгаанд тесрэлтийг хийсэн л дээ. Энэ үүнээс хойш хоёрт альваад суралц явцдаа бид нар хоёр тархины идэвхтэй оролцоог хангаж чадсанаар альва мэдээллийг асар богино хугацаанд үр бүтээлтэйгээр өөрийн болгох хурдтай сэтгэх энэ боломж бол байгаа юм байна гэж үзсэн. Энэ судалгаанууд явагдсан. 1991 онд яг одоо үүнтэй холбоотойгоор анхны тэмцээн уралдаан зохиогдсон. Өөрөөр хэлбэл одоо World Memory Championships ойд тогтолтын дэлхийн аврал шалралт тэмцээнийг одоо 91 оноос хойш зохион байгуулж эхэлсэн л дээ. За тэгээд бидний хувьд болохоор яг бусад энэ дагалдах спортуудаас ч гэсэн бас товчхон ингээд та бүхэндээ танилцуулаад явна. Тэгэхээр Монголын оюун ухааны академийн хувьд бол оюуны спортын маш олон төрлүүд байгаа. Энэ дундаас 4 спортоо сонслоод явж байна. Ойд тогтолтын спорт, mental calculation буюу одоо цээж бодлтын спорт, speed reading буюу хурдан уншилтын спорт, за мөн одоо Rubik's cube. За тэгвэл 2010 онд оюун ухааны академи үүсгэн байгуулагдаад оюуны спортын энэ шин тутамд хөгжиж байгаа. Дэлхийн улс орнууд за маш их сонирхож за энийг одоо нэвтрүүлж олон мянган тамирчдын бас сонирхлыг татж байгаа энэ спортыг бид нар 8 жилийн хугацаанд бас амжилттай хөгжүүлж байгаа маа. За одоогоор бол бид нар оюуны спортын нийтлэг 80 тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж нийтдээ давтагдсан тоогоор хүүхэд, залуу үе, ахмадууд гэдэг нийтдээ 10,200 гаруй тамирчдыг бол хамруулсан байдаг. За эдгээр тамирчдаас нийтдээ 170 тамирчин манай улсын шигшээ багт оролцож одоо олон улсын тэмцээн уралдаанууд өнөөдөр хүртэл амжилттай оролцоод байж байгаа маа. Сая та бүхэн энэ рекорд үзсэн. Энэ бол ердөө нэгэн сарын өмнө Үнэхээр Солонгос улсын Сөүл хотод болсон ойд тогтолтын нээлттэй тэмцээнд Монголын оюун ухааны академийн тамирчин олон улсын их мастер Шижир Эрдэнэ одоо дэлхийн рекорд тогтоожулсан бичлэг байсан. Яг үүнтэй адилхан одоо энэ 170 тамирчид маань хүний санаанд орохоргүй маш гайхамшигтай даалгавруудыг биелүүлж одоо олон дээд амжилтуудаа шинжилэн тогтоосоор байгаа. За тэгвэл эдгээр 170 тамирчин маань өнөөдөр олон улсын 50 тэмцээнд бид нар оролцож нийтдээ 861 медаль хүртсэн. За нэг сонирхолтой мэдээ өгөхөд нэг сонирхолтой мэдээлэл хүрэхэд одоогоос яг 10 жилийн өмнө яг энэ 9 сард миний би анхныхаа тэмцээнд орж анхны медаль авчихсан. Өнөөдөр медалийн маань хүүхээ бас сайхан ингээд үргэлжлээд ингээд явж байгаа хувьдаа бас их баяртай байдаг. За тэгвэл одоо энэ дээр ялангуяа ахмадууд маань хүртэл одоо энэ жилээс эхлэн ахмадууд маань ч гэсэн олон улсын тэмцээн уралдаануудаа оролцож эхэлж байгаа. Өндөр настай тамирчид гэсэн. Өнөөдөр энэ спортоор хичээлэгч ахмадууд маань тэр Альцгеймер өвчин зөнөлтөө сэргийлэх үүднээс эдгээр спортуудаар маш их хичээлж байгаа. За тэгвэл би та бүхэндээ бас нэг яг ойд тогтолтын спорт буюу memory спортоор дэлхийн рекордуудыг танилцуулж байна. За тэгэхээр ялангуяа сүүлийн 2 жилийн хугацаанд манай тамирчид оролцсон тэмцээн болгондоо медалийн тооны хувьд бол 50-аас доошгүй үгийг авж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би нэг цөөхөн итгэл жишээ дутгал. Өнгөрсөн жилийн дэлхийн аврал шалралт тэмцээн Индонез улсын Жакартад дуулахад манай баг тамирчид 20 тамирчин маань нийт 90 медалийн 57 медалийг хүртэж багаараа тэргүүлжсэн дэлхийн аврал төрж ирсэн. За мөн одоо Азийн аврал шалралт тэмцээнээс өнгөрсөн жилийн 90 медалийн 73 медалийг бас хүртэж багаараа тэргүүлжсэн. За энэ жилийн хувьд гэхэд бас сая Солонгосын нээлттэй тэмцээний бичлэг үзүүлээ. Энэ тэмцээн дээр манай тамирчид 90 медалийн 72 медалийг хүртэж бас багаараа тэргүүлсэн. Хятадд болсон цээж ойд тогтолтын дэлхийн цомын тэмцээнд 36 медалийн 27 медалийг бас хүртэж тэргүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай тамирчдын амжилт бол ерөөсөө үеийн тамирчдын амжилт бол улам ахиуж гайхамшигтай амжилтуудыг бас үзүүлсээр байгаа маа. За энэ бол дэлхийн рекорд. Нийтдээ 17 төрөл байдаг. Гэхдээ нэг төрөл бол нэмэгдсэн. Урт богино хугацаанаас шалтгаалаад улсын аварга, олон улсын тэмцээн, дэлхийн аварга гэдгээс шалтгаалаад тэмцээний цаг хугацаан дээр бол өөрчлөлтүүд байдаг. Нийтдээ 18 рекордын ерөнхий буюу overall энэ дээр насан туршид байж болно. Өсвөр насныхаа насан туршид бүртэл ялаад гарч ирэх боломжтой. Энэ тэмцээн дээр за 18 төрлийн 9 төрөлд нь монголчууд маань дэлхийн рекордыг эзэмшиж байна гэсэн. За тэгвэл өсвөр насны ангилал. Өсвөр насны ангилал манай тамирчид дэлхийн 18 рекордын 14-ийг эзэмшиж байгаа. За энэ дээр би бас нэг сайхан мэдээ дуулгахад одоо энэ 14 рекордын 10-ын зөвхөн нэг тамирчин маань эзэмшиж байна. Энэ бол одоо манай 16 настай олон улсын их мастер Лавг Дулам гэдэг охин маань байгаа. За усаараа.
За 5 жилийн амжилтаас бас нэг товчгой юм бас харуулчих. За 2-ын тоол төрөлд ердөө 5 минутын дотор 1251 цифрыг тогтоож алдаагүй сааснараа дэлхийн рекордыг эзэмшиж байна. За түүхэн үйл явдал дотор 5 минутын дотор 104 үйл явдал, он нь өгөгдсөн, дурын он өгөгдсөн янз бүрийн үйл явдлуудыг 5 минутанд тогтоож алдаагүй сааснараа дэлхийн рекордыг эзэмшиж байна. За хурдны хөзөр төрөл сая маш хурдан хөзөр тогтоожсэн. Насан туршидын рекордыг эзэмшиж байгаад харамсалтай саяхан шижир эрдэндээ өөрийн багийн тамирчинд бол алдсан байгаа. Гэхдээ өсвөрийнхөө рекордыг ч гэсэн эзэмшиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг багс 52 зэрэг ердөө 17 секундд тогтоож алдаагүй сааснараа рекордыг эзэмшиж байна. За мөн одоо нэг цагт 26 багц үзрийг тогтоож 2562 багц үзэр буюу одоо 1300 гаруй үзрийг тогтоож одоо алдаагүй сааснараа бас эзэмшиж байна. Их мэтлэн маш олон амжилтууд байгаа. 2-ын тоол төрөл зөвхөн 30 минутанд 4665 цифрыг тогтоож нэг ч алдаагүй сааснараа дэлхийн рекордыг бас эзэмшиж байгаа. За тэгвэл бага насны ангиллыг хэдүүлээрэй. Бага насны ч гэсэн бид нар 18 рекордыг 7-ыг нь бас ингээд эзэмшээд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо оюуны спортын тамирчид маань оюуны спорт эдгээр төлөв маань бас Монголд хэрхэн хөрсөн дээрээ буусан бэ гэдгийг бас та бүхэн харж бүх залуучууд энэ сайн амжилт гаргаж байгаа ах эгч нараас үе тэнгийн ихнээс урам зориг авч маш богино хугацаанд бас өөрсдийнхөө ур чадварыг ахиулж одоо амжилтыг өгөх байгаа үргэлжлүүлсээр байгаамаа. За энэ дээр бас манай тамирчдын олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцож исэн цөөн хэдэн зураг. Одоо энэ маань бол дотоодын тэмцээн уралдаанд оролцож исэн тамирчдын зурагч байна. Давтагдсан тоогоор 10,200 гаруй тамирчид бол энэ үүнд хамрагдсан байх нь. За тэгээд олон улсын тэмцээн уралдаанууд бас бид нар оролцсон. За тэгээд энэ дээр нэг зүйлийг бас хэлэхэд сүүлийн үед гаргаж байгаа энэ өндөр амжилтууд улс орон болгонд очиод медалийнх нь 50, 60, 70-аас доошгүй хувийг авч байгаа энэ тамирчид бол тухайн улс орны ялангуяа тархи судлалын эрдэмтдийн анхаарлыг маш ихээр татдаг. Тэр утгаараа манай тамирчид Сингапур, Гонконг, Хятад, Англи, Герман зэрэг олон орны тархи судлалын одоо эрдэмтдийн судалгаанд тусгай одоо электрод тархины долгио хэмжих анхаарал төвлөрөлт зэрэг одоо энэ тусгай электродыг зүүж бас маш олон судалгаанд бидний мэдээж зөвшөөрөлт өгөөд ингээд оролцоод явж байгаа. Энэ тархи судлалд бас бид нар өөрсдийн гэсэн хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн Монголд бас өнөөдрийн үйл ажиллагааг үнэхээр цаг үе бас маш чухал арга хэмжээ гэж харж байгаа. Тархи судлал гэдэг бол бүх салбар, бүх шинжлэх ухааны огтлцох цэг нь байдаг учраас ийм зүйл тархи судлалын бие даасан лаборатори, судалгааны төвс, судлаачид нь бас энд байгаас үүн дээр тулгуурлаад наад захын жишээ манай байгууллага хүртэл түшиж газраа болгоно одоо тамирчтай хүртэл шинжлэх ухааны үндэстэйгээр бас хөгжүүлэх юм боломж бүрдэх юм аа. Энийг бол ойлгож байгаа. Маш өндөр өртөгтэй, өндөр зардалтай олон жилийн судалгааны хөрлөө ганц хоёрхан цаасан дээр ганц хоёрхан өгүүлбэр болж хэвлэгддэг учраас энийг бол зөвхөн цөөн хэдхэн улсууд хөгжүүлэх боломж байдаг учраас энийг төр засгийнхаа түвшинд хүртэл анхаарал хөгжүүлээсэй гэж бас хувьдаа бодож явдаг юм аа. За тэгээд тэгвэл өнөөдөр энэ тамирчдын хувьд бол өндөр амжилт гаргаж байгааг нь бол маш олон юм хүчин зүйлс байгаа. Энэ дундаас би 5-ыг л онцолж байгаа. За тэгвэл энэ 5 дээр би товчхон мэдээлэл хүргээд явъя. Өгөгдсөн цаг хугацаа маань бага байгаа учраас товчхон яриад явна. За нэгт бол IQ өндөр. Энийг бол 2000 ялангуяа 2000 оноос гарч хойш хэвлэгдэж байгаа магадгүй одоо сайтуудаар харахад их сурвалжуудаас харахад IQ одоо National IQ Scores Country Ranking монголчууд маань өөр монгол үндэстэн маань маш өндөр жагсдлаа. Тогтмол ихний 10-д орж байгаа нь бас бидэрт яг үнэхээр монголчууд маань бас IQ өндөр гэдэгт ийм итгэл үнэмшил бий болж өгдөг. Альва суралцах, дасан зохицох чадвар өндөр гэдгийг бас бид нар энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ үйл ажиллагаа явуулж байхдаа бол ингэж харж байгаа. За хоёрт сургалтын сайн хөтөлбөр. Өнөөдөр мнемотехник өөрөөр хэлбэл ойдогтолд хөгжүүлэх энэ аргачлал дэлхийн улс орнууд маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. Ялангуяа одоо энэ тархи судлалынхаа үед сая хэллээ. Ой санамжийг бол энэ хиппокампус хариуцлаа. Энийг идэвхжүүлэхийн тулд бид нар яаж ёстой вэ гэхээр тэр хоёр тархины идэвхжлийг маш сайн хангах ёстой байдаг л да. Хоёр тархины оролцоог бид нар үүнд маш сайн хангах ёстой байдаг. Тэгвэл энэтэй холбоотойгоор маш олон арга техникүүд дэлхийн улс орнууд бол маш хөгжсөн байгаа. Гэхдээ бид нар нэг ижитхэн хөтөлбөрөөр тамирчтай хүүхдүүдэд бэлдээд явал амжилт гаргахгүй, ялгархгүй. Тэгвэл энэ байгаа зүйл дээр бид нар
байгаа зүйлийг улам боловсронгуй болгохын тулд одоо академийн хамт олон маань, багш нар маань, суралцагчид маань, хүүхдүүд маань хүртэл маш идэвхтэй ингэж оролцож явдаг учраас маш сайн хөтөлбөр гарч ирсэн гэж бид нар хардаг. Өөрөөр хэлбэл хөтөлбөр маань хөрсөн дээр маш амжилттай буусан гэж харж байна. За гуравт нь сахилга бат. Сахилга бат гэдэг бол дисциплин гэдэг бол маш чухал зүйл. Нэгэнт энэ спорт гэдэг утгаар нь хичээлээд явж байгаа. Нэгэнт зорилго тавьсан. Цаг хугацаа, санхүү мөнгө хүртэл үүндээ зориулж байгаа тамирчдын үед бол сахилга батыг бид нар маш ихээр анхаарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл их хийх хэрэггүй, бага хийх хэрэггүй, өдөр болгон хий гэсэн зарчмыг мөрдлөг болгоо гэж. Энэ юу вэ гэхээр үнэхээр завгүй тухайн суралцагч ажиллаж идэг тамирч маань ажлынхаа хажуугаар энэ бэлтгэлээ хийж байгаа. Зарим нь одоо суралцахын хажуугаар энэ бэлтгэлээ хийж байгаа. Үнэхээр зарим үед бол ямар ч цаг зав гардаггүй тамирчид маань. Гэхдээ үнэхээр цаг завгүй байсан ч гэсэн 5 минутыг болов одоо өөрсдийнхөө бэлтгэл зориулаа гэж хэлдэг. За үнэхээр цаг зав гарч байгаа үед бол 5 цаг ч гэсэн бид нар бэлтгэлээ ингэж зөвлөдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ өдөр болгоныхаа ямар нэгэн бас нэг ухамсаргүйгээр хийдэг нэг юм үйлдэл болох чадсанараа бас энэ өндөр амжилт гарах нэг хүчин зүйл нь болсон гэж харж байгаа. За дөрөвт идэвхтэй үнэмшүүлэх дасгал. Өнөөдөр ойлгох спортын тамирчдын хувьд бол хоёр тархийг идэвхжүүлэх ялангуяа төсөөлөх чадвар гайхамшигтай өндөр байдаг л да. Яг бодисдоор байгаа зүйлийг бодисдоор харж чадна гэсэн төсөөллийн ертөнцид. Тэр утгаар нь бид нар тухайн бэлтгэл болгоны өмнө 3-аас 5 минутын хугацаанд идэвхтэй үнэмшүүлэх энэ дасгалыг хийхийг хичээдэг. Тэр хугацаанд бид нар тусгай хөгжим аяа тавина. Хөшгөө хаана, гэрлээ унтраа. Тэр аяны дагуу зааварлагч, дасгалжуулагч багш нар идэвхтэй үнэмшүүлэх маш чухал яриануудыг хийн л дээ. Өөрөөр хэлбэл товчхон хэлэхэд та бүхэн тэр тэмцээн уралдаанд өгөгдсөн даалгавруудыг маш амжилттай гүйцэтгэж байгаагаар өөрсдөө төсөөл. Тэр нэрсийг дуутахад, ялагчныг дуутахад та хэдийг дуудаж байгаагаар өөрсдөө төсөөл. Тайзан дээр хараад медаль өртөд цомоо өргөж байгаагаар төсөөл. Дэлхийн бүх класс шилдэг тамирчид өөрсдөд нэрж баяр хүргэж байгаагаар өөрсдөө төсөөл. Өөрөөр хэлбэл энэ 3-аас 5 минутын хугацаанд хийсний дараа бид нар гэрлээ асаагаад төшгөө нээгээд хүүхдүүдийн царийг харахад 7 настай охины нүдэнд нулимс ингээд цэвэрмж идэг. Өөрөөр хэлбэл шар ус хүртэл босноо гэдэг шиг бэлтгэл эхлэхэд бэлэн болсон байдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эцгээр тухайн бэлтгэж гисэн яг олон улс дэлхийн аврал шалралт тэмцээнтэй адилхан ийм гайхамшигтай үр дүнгууд гарч ирдэг. За тэгвэл энэ идэвхтэй үнэмшүүлэх дасгал бол зөвхөн энэ спорт гэдгээр биш сурах learning method гэдэг дээр бас маш чухал юм хүчин зүйл болдог. Хичээлээ ихэд шууд номоо нэгэд унших биш. Тухайн номыг уншиж эхлэхээс өмнө юу хийх зорилгоо тодорхойлох ёстой гэдгийг бид нар энэ сурах арга барил талаас нь бид нар эзэмшүүлж явж. Энэ дэр нэг зүйл хэлэхэд энэ хурдан уншлага гэдэг юм уу? Ойд тогтоохын чадвар суралцсан гэдэг бол суралцсанаар хүн болгон заавал оюуны спортын тамирчин болох алга. Хамгийн гол нь энэ арга барилыг эзэмсдэр мэдээллийг хэрхэн шуурхаа санах хойгоос ихтэй урт хугацааны санах хой руу оруулах вэ? Анхаарлыг хэрхэн сайн төвлөрүүлэх вэ зэрэг суурь чадруудыг эзэмшиж чадсанаар өөрсдийнх нь академик боловсрол, ажил мэргэжилт нь амьдралд нь маш их үр өгөөжтэй байдаг гэсэн. За тавд нь биоларго хэмнэлт төгсмийн аргыг бид нар номер бас бидний бэлтгэлийн салшгүй нэг хэсэг байдаг. Яг биоларго хэмнэлт төгсмийн аяыг хэлээд байна вэ? Био гэдэг бол үндсэндээ бид нар тусгай сонгодог ая сонсдгоо гэсэн. Сонгодог ая. Гэхдээ бүх төрлийн сонгодог ая биш. Энэ бол тусгай ая. Био гэдэг бол binaural frequency буюу одоо stereophonic ялангуяа хоёр чихэр өөр чимээг сонсноо гэсэн. Хоёр чихэрчээ. Энэ дэр одоо жишээ баруун чихэн 440 Гц-ийн өнгө тоон өгж байгаа бол зүүн чихэн 450 Гц өнгө тоон. Тэгэхээр хүний анхаарал ямар үед дээд зэрэгээр төвлөрдгөө гэхээр хүний тарих дөрвөн толгойд байнгын хэлбэлцэж идэг учраас энэ дэр 8 альфа толгой буюу 8-аас 12 Гц-дээр хүн стрессгүй орчинд орж идэг. Анхаарал дээд зэрэгээр төвлөрж маш бүтээмжтэй байдаг үе баггүй. Тэгэхээр энийг бид нар хүссэн үедээ альфа толгойд оруулах боломж бий. Өөрөөр хэлбэл хүссэн мэдээлэл дээр бид нар төвлөрөх боломж байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр утгаараа бид нар энэ тархийг альфа толгойд оруулахын тулд энэ сонгодог хөгжмийг бид нар сонсож байгаа. За түрүү хэлсэн. Тэгвэл энэ давтамжууд яг ямар учиртай вэ? Өнгө тооны давтамж. Тэр 401 чихээр 440 нөгөө чихээр 450 Гц давтамж дуу чимээ өгөхөд энэ дээр ялгаа 10 Гц-ийг 450-аас 440-аас 10 Гц энийг бий болгож сонсохын тулд хоёр тарих идэвхжиж өгч байгаа юм л та. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл альфа толгойд орсноороо бид нар яг нь төвлөрөх боломж маань ингээд бүрж байгаа. Хоёрт энэ хөгжмийн хувьд болохоор сонгодог хөгжим болгон төвлөрүүлэх үү гэхээр үгүй. Энэ дэр бол ларго хэмнэлтэй ийм хөгжмүүд байх ёстой. Ларго аллегро гэдэг хэмнэлүүд байдаг. Ларго хэмнэл бол 60 секундэд 60 цохилдог гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ тусгай аяыг бас энэ тусгай аяараа дамжуулж тэр өнгө тооны чимээг бас бид нар сонсдгоо гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн бас сонсч л байсан ба. 1993 оны 10 сарын 14-нд
USA Today гэдэг энэ сонид Моцартын оюун ухааныг хөгжүүлгээ гэсэн юм нийтлэл бол гарч ирсэн. Энэ үед бол бүгд гайхаж ирсэн л да. Гэвч одоо энэ сулгаануудыг одоо ярих юм бол цаг маань хүрэлцэхгүй байна. Тэгэхээр энэ дэр Моцартын энэ аюул дээр болохоор тэр 5,000-аас 8,000-ын герцийн хооронд энэ давтамжтай энэ хөгж ай чимээнүүдийг бол тогтмол өгдөг учраас энэ бол тархийг альфа долгионд оруулахад асар чухал үүрэгтэй юм байна гэж үзсэн. Тэгэхээр энэ тусгай аюу маань ч гэсэн бас энэ Моцартын зарим аюудаар бас ингээд дэмжигдэж өгсөн байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би товчхон мэдээлэл өгөхэд бол ийм байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энэ маш олон хүчин зүйл нөлөөж байгаа голлох энэ тав дээр бас энэ тайлбарыг хэлээ. Тэгэхээр энэ тав маш чухал учраас өнөөдөр бас энэ тамирчид маань ч гэсэн цаашдаа бас энэ амжилтынхаа буухайг өргөжлүүлээд явнаа гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ мундаг эрдэмтдээ, тархи судлалын эрдэмтдээ энэ тайзнаар гаргахын боломжийг олгосон Neuroscience, Монголын Neuroscience нийгэмдгийн тэргүүн Баттөвшөнд бас талархсан, онцгойлон талархснаа бас илэрхийлж байна. Тэгээд та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much. Kind introduction, Chairman. It's my great honor to have an opportunity to give a presentation in Mongolia in the House of Parliament. And I'd like to say thank you, every Mongolian people, especially staff of Mongolian Neuroscience Society. Thank you. And I am specialized in psychosomatic medicine. Do you know psychosomatic medicine? Maybe not. Psychosomatic medicine doctors are treating the patient suffering from somatic symptoms caused by this one is the old one. Maybe a little bit the slide was different from the old one. So, back. So, caused by psychological stressors. So we, psychosomatic doctors, are suffering from somatic symptoms caused by psychological stress or social stress. So, we have been studying about the interaction between brain and physical body function. Today, I would like to talk about the interaction between brain and body, and I would like to I would like to tell about cohort, the interaction between mind and body. But this slide is old one, but second one, maybe no slide, maybe I suppose. So I'm sorry. First, I would like to tell about the interaction between brain and the body. So, next, the liver reciprocally communicates with the brain via mechanism which is regulated by complex networks of endocrine and autonomic nervous system. This bi-directional communication is called brain and liver axis, and brain and liver crosstalk. And the liver is well recognized by sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. I will talk about the role of the autonomic nervous system in liver immune regulation. So, this is the sympathetic. So, in order to take first the role of the hepatic, this is the sympathetic nervous system. We developed the method of the selective hepatic sympathetic nerve denervation. This is a chemical denervation. And before injection of JO2, JO2 is an anti-pass antibody. This causes fulminant hepatitis, and the symptorectomized mice first symptorectomy and then injected JO2 and checked survival rate and molecular level and histological analysis and so on. So the hepatic symptorectomy denervation aggravated first induced fulminant hepatitis. Like this slide. And next,
And also we checked about the apoptosis, and apoptotic cell number was increased in the symptomatic mice, and caspase activity also increased in symptomatic mice. And also we checked about the liver norepinephrine level. The normal mice, after injection of JO2, norepinephrine level was increased. However, on the contrary, the symptomatic mice, no change in liver norepinephrine level. So then we checked about the role of the norepinephrine in this model, and first we conducted the symplectomy, and then before the JO2 treatment, 30 minutes before the treatment, we injected norepinephrine and checked the survival rate. And norepinephrine supplementation not dependently reverse the symplectomy, induced exacerbation of mortality. So I can say that hepatic sympathetic nerve plays a protective role in first-induced fulminant hepatitis. Then we checked about the parasympathetic nervous system in fulminant hepatitis. So we developed the method of selective hepatic vagus nerve denervation, and used the technique. We checked about the hepatic parasympathetic nervous system in liver immunology. And first we did the vagotomy, and then we injected JO2 and checked apoptosis and survival. So hepatic vagus nerve denervation also aggravated first-induced fulminant hepatitis, as shown in this slide, like that. So, and the cell number of apoptosis and the caspase activity is also elevated in the vagotomized group compared to the sham-operated group. And the previous study, there is a paper that indicated that the hepatic vagus nerve stimulation have the anti-inflammatory effect, and that is conducted through the alpha-7 nicotinic agonist receptor agonist. No. So then I checked about in detail, and this is nicotine. I injected nicotine, and I used the PNU. PNU is the alpha-7 nicotinic acetylcholine agonist. These nicotine and PNU reverse the vagotomy-induced exacerbation of mortality. Also we checked about the effect of macrophage, and also we checked about the cancer regulation, the role of the autonomic nervous system in cancer regulation. When we innervate the hepatic vagus nerve or capsaicin treatment, chemical vagus nerve denervation aggravated the cancer cell growth in the liver. And also we found that the norepinephrine plays a critical role in this experiment, and supplementation of the norepinephrine or a selective alpha-1 adrenergic receptor agonist not dependently reverse the vagotomy-induced exacerbation of liver metastasis. So the hepatic vagus nerve and sympathetic nerves, we concluded that the hepatic vagus nerve and sympathetic nerve cooperatively regulate liver cancer metastasis. So, and there is no slide about the second topic, and I would like to short time talk about the relationship between the cohort and body.
sorry. And I'm belonging to the Department of Science of Medicine and suffering from psychosomatic medicine disease and studying about the interaction between mind and body. And I was taught many things from patients. For the doctor, patient's words is very important. So through the experiments, I recognize that we have the so-called mind and body. Yes, there is a mind, and we call it heart. So the word of mind contains the brain, and the word of the heart also contains the physical heart, me. So there is no good word indicating the heart in Japanese. Japanese has kokoro, and the physical heart, shinzo. Maybe in your words, Mongolian has setegel, physical heart, and zulf. There is no good word in English, so we created the core heart, and core heart means core of heart, pure heart. And the core heart is the decision maker of the life. Not so difficult to explain about that. So I would like to give one example about eating disorder patients. Eating disorder patients have symptoms that binge eating and vomiting, and eating and vomiting. Such patients, the pathophysiology of the eating disorder patient is lacking of energy related to the core heart, related to the mind. Lack of the energy, this energy is for the body development. So the eating disorder patient is doing the mistake behavior. So the behavior recurrently do not stop. Not forever, but and very harmful to the body. And so they try to fulfill core heart energy by cake, calorie, switching, and so on. The energy needed for the mind and the energy needed for the body is completely different. So even we take a lot of food, our mind will not be filled with food energy. So when we treat such kind of patient, we of course use the drugs for the brain, and we also need to use brain, behavioral therapy also. So one purpose of the core heart medicine is to develop core heart. We cannot see core heart, but we can see the behavior. So when we would like to develop core heart, we need to try to develop behavior. When behavior develops, the core heart also develops. So next question is how to develop our behavior. So there is many our body has a lot of feedback system, hormone control and inflammatory control and neural control. So I think I found that in the behavior there is a feedback system. So to be able to freely choose our own future, we needed to express our own hope clearly. So in other words, first we need to have I message, and then act according to the I message. This is the important point. Other person's message and other person's decision, and then make action is the result. It will be different. So, and then get many experience, not the virtual experience. Whole body experience is very needed. This is more important, most important thing. So then we need to get advice from the mentor, and then the repeat from the beginning, and then repeat from the beginning. And this repetition develops our behavior.
So I am thinking that in the medical field, we need the medical education system, including, of course, developing brain, how to maintain, how to control the brain, and how to maintain the brain. Not only brain and body, but also the behavior and energy and for heart. So we need to, in the 21st century medicine, we need such medical education system. And there is no such medical education system in the world now. So we need to try to establish and grow, develop such medical education system. So in order to create, amplify the energy, we need to two different characteristics. Like, for example, plus and minus, and magnet S and magnet N, and high position and low position, and man and woman, and you and I. So when we want to create, amplify the energy in the world, we need to two countries. So I came here because this is my fifth trip here, and I would like to create a bridge between Mongolia and Japan, and I would like to say that I would like to make secondary bridge between Mongolia and Japan. I hope that countries will be able to create or amplify the energy and become healthy together. Thank you very much. Ирсэн байна. Токиогийн сургуульд бачелор болон магистрийн зэрэг хамгаалсан, дараад нь Пенсильванийн сургуульд математикийн чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалсан байна. За, Батхан баяр орж байна. Бүгдээ сайн байна. Миний хүндлэгийн дээр ихтэй боломжтой зөвхөн байгууллагатай маш баярлалаа. Би өөрөө математикч хүн, энд зөвхөн самбараа ганцаараа төрсөн юм шиг явж байна. Миний ихтгэл химик оюуны хөгжүүлсэн зэрэгтэй байгаа. Тэгээд оролцож байгаа хүмүүс маань илүүтэй амгаахын чиглэлийн тийм хүмүүс байгаа, математик биш хүмүүс байгаа гэдэг үгнээс нь өнөөдрийнхээ ихтгэлийг би шинжлэх ухааны хэлээс илүү таны мэдхүүн чиглэлтэй хийсэн юм аа. Нэгч математикийн томьёо авах баг миний анхны ихтгэл баха. За тэгэхээр энэ эхлээд нэг монхон бичлэг үзье. Энэ нэрийн анхаас тоогоор робот байгаа юм. Тоогоо гэдэг маань сайт анцсан мэдээлэл тоогоо гэсэн үг юм чинь. Японы үндэсний мэдээллийн хүрээлэнгээс 2011 оноос хойш энэ роботыг хөгжүүлээд зорилго нь юу вэ гэхээр тоогоогийн сургуулийн эсдийн шалгалтыг давж чаддаг тийм робот гэя гэсэн байна. Тэгэхээр зөв мэдээлэл захимаар аваад захимаар хариултаа өгөх биш. Яг ингээд хариултаа бодлогоо аваад тэрийг уншиж ойлгоод хариултаа бичих гэсэн тийм роботыг байгуулсан бүтээгдэхүүн зорьсон байгаа юм. 2016 онд хоролд орж явахдаа бол бидний захирал нөгөө танилцуулга хийгээ явж исэн. Токиогийн сургуулиуд шатаагүй. Гэхдээ Японы нэг ихтэй сургуулиудаас 70% нь эсэж чадхаар байна гэсэн үгтэйсэн 17 оны мэдээгээр бол Токиогийн сургууль бас эсэж орж чадаагүй байгаа. Гэхдээ нийт шалгалт өгсөн хүмүүсийн бол 80% нь илүү оноо авахар тийм хэмжээнд гүйцэтгэлтэй байна. Тэгэхээр
Токиогийн сургуульд орчихно гэдэг чинь бол ер нь нэлээд сайн гүйцэтгэл хийж байгаа гэсэн үг тийм. Авч чадахгүй ч гэсэн тийм 80% нь илүү хийж байгаа гэдэг бол. Тэгэхээр тэрний цаана ер нь ямар технологи яваад байгаа юм, юу чадаад байгаа, юу нь чадахгүй байгаа юм гэдэг талаар ярья гэж бодсон юм. Тэгэхээр өнөөдөр бас би энд зогсож байгаа нэг гол шалтгаантай бид нар өнөөдөөс хоошийнхоо хуралдаан дээр оюухан гэдэг нь илүү дэлгэрэнгүй илүү олон өнцгөөс харьяа гэд математик класс наах гэдэг болж байна. Тэгэхээр химийн оюун гэдэг зүйл маань өөрөө нэлээд том олон талаас нь хандаж болдог. Сүүлийн 5-10 жилийн дотор маш их хөгжиж байгаа машин сургалт гэсэн нэг салбар байгаа юм. Энэ бол химийн оюуны салбар. Энэ тухай яриа гэж бодсон. Тэгэхээр тооцоолон бодох машин компьютераар ямар нэг юм хийлгээ, хоёр тоо өржүүлэх яг гэх юм яах вэ гэхээр за ямар тоо өржүүлэх юм гэдэг тэ хоёр тоогоо өгнө. Дээрээс нь яаж өржүүлэх юм бэ гэдэг арга компьютердаа зааж өгөх болтой байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл оролт байгаад, програм байгаад тэрийг нь тэр машин нь нийлүүлээд хариуг нь гаргана гэсэн тийм үг юм шиг. Машин сургалт яах вэ гэхээр оролт нь байна, гаралт нь байна. Тэрэн дээр машин өөрөө боловсролт хийгээд ямар дүрмээр оролтоосоо гаргаж байгаа юм бэ гэсэн програмыг бодож олно гэсэн болж байна. Өнөөдөр машин сургалт хөгжиж байгаа нэг гол шалтгаан энэ байна. Интернетийн хөгжил тий цаашлах юм бол хэмжлэлийн багжуудынхан тий чанар сайжирсан, үнэн хямдарсан гээд олон зүйлээс хамааран өнөөдөр өгөгдөл маш ихээр гардаг болсон. Тэр өгөгдлийг боловсруулах хүчин чадал маань ч гэсэн хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Тийм учраас энэ бол машин журнал маш хурдцтай хөгжиж байгаа юм байна. Тэгэхээр ингээд ерөнхий юм ярихаас илүү яг тодорхой жишээ аваад яаж явж байгаа юм бэ гэдгийг нэрэж бодож байна. Тэгэхээр энэ араар бичсэн цифрыг яаж таних вэ гэдэг бодлого байна. Энэ бол мэдээж бүр 60-70% шийдэгдсэн бодлого л доо нэг ахтар хүн бодлого ш компьютераас авсан ч гэсэн тийм. Оролтны юу вэ гэхээр цифрыг бичсэн зураг байх юм байна. Тэр зургийг харж агаад ямар цифрыг бичсэн бэ гэдгийг таних бодлого байна. Тэгэхээр энийг яг уламжлалт аргаар шийдъя гэх юм бол зурган дээрээ за хамгийн зүүндэд боломжийн цэг нь цагаан юм байна. Голынхын цэг нь хар юм байна. Гэт тэндээс ямар дүрмээр за энэ 7-гийн цифр юм байна. Энэ 8-ийн цифр юм байна гэдгийг таних байдаг. Тэр дүрмийг нь бүгдийг бичээ гэх юм бол үндсэндээ боломжгүй байгаа юм л да. Ахилхан болохоор бүр хүүхэд ч гэсэн энийг бол маш амархан чаддаг. Яг энэ эмнистээр нэг өвгөлийн сан байгаа. Тэр бол 70,000 зурагтай. Тэгээд цааталт нь зургийнхаа цааталт ямар цифр байгаа гэдгийг бүгдийг тэмдэглэсэн тийм сан байгаа юм байна. Энэ сан дээр хүмүүсээр уншуулахад бол нэг 2.5% алдаа гарч байгаа. Тэгээд бүхэн яхаар тийм бэ гэж бодоод үзэх юм бол жишээлбэл хамгийн баруун доотлын булангийн 9 тог харахад бол бас 4 ч гэж уншиж болохоор тийм байгаа юм тийм. Дээдлэлтэн дээр дээдлээс баруун дээд булангийн тэр 2-ын тоо бол 7-гийн тоо гэж уншиж болохоор тийм. Жишээлбэл бол яг 2 хүнээр цифрүүд уншуулаад тэр хоёр хэрэг зөрж яана гэхээр бас 2.5% зөрж байгаа. Тэгэхээр аль нь зөв юм бэ гэж хэцүү болж байгаа юм байна. Энийг машинаар хийлгэхэд бол бүр 98% 0.7% хүнээс хамаагүй илүү уртсан гэсэн. 12 оны байдлаар хэд хүнээс нэг 10 дахин илүү сайн ажиллаад байгаа юм л да. Энийний цаана юу явж байгаа гэхээр маш амархан математик явж байгаа. Ер нь бол яг машин сургалт маань өөрөө neuroscience-аас одоо санаагаа авсан тийм сургалт байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр 0.7% болох хийхийн тулд жишээлх юм бол оролтоо вектор гэж үзээд векторынхаа хэсэг болгоныг нэг нейрон болгож байгаа. Тэгээд энэ зургууд бол дандаа 28 хэсэг 28 хэмжээтэй зургууд байгаа. Тэгэхээр 784 урттай ийм нейронуудыг жагсаа тавьж байгаа. Нэг шугам хувиргалт аваад тэрэн дээр идэвхжүүлэх гэдэг тэгээд тоогоо гаргаж байгаа юм байна. Тэгэхээр математик талаас нь нэлээд хялбархан юм явж байгаа. Тэр 0.2 дээр очихын тулд бол энэ саяхан үлдэх хэд хэд удаа давтаж хийх болтой юм байна. Тэгэхээр ядаж нэг 5 давхраг тийм шугам хувиргалт идэвхжүүлж, шугам хувиргалт идэвхжүүлж гэдэг нэг 4-5 давхраг явах юм бол хүнээс 10 дахин илүү хийж чадаад байна. Тэгээд цифр автоматар танилаа гэдэг ямар чадвартай юм бэ? Тэгэхээр
жишээлх юм бол шуудангийн код байна л да. Японд шинэ жилээр хүмүүс нэгэндээ мэнчилгээ их явуулдаг. Ер нь бол хамгийн их үедээ бол нэг жил 4 тэрбум мэддэг. Тэгэхээр чинь шинэ жилээр юм чинь үндсэндээ яг 12 сар гэсэн үг байхгүй. Одоо тэг хүмүүс бас имэйлээр энэ явуулдаг болоод тэр нь тоон багасаад 2.5 тэрбум болчиход байгаа юм. Гэхдээ 2.5 тэрбум захидлыг тэг 30 хоногийн дотор тараахын тулд тэрийг хүн хаягийг уншаад зөөх юм бол бүтэхгүй байгаа юм л да. Хаягийг уншны бичсэн хүн чинь хаягаатай гараараа бичсэн. Тэгээ ханзаар бичсэн тэрийг тайлбар гэдэг хэцүү байдаг. Дээдлэлт нь шуудангийн код гэдэг юм оруулаад тэр 7 хоронтой тоогоор хаягаа илэрхийлээ бичих юм бол тэр тоог таних бол хамаагүй хэлбэрхэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Японд гэлтгүүтэй Америк, Их Британи гэдэг олон газар дээр шуудангийн код ашиглаад шуудангаа автоматжуулаад явж байгаа юм. За арай хэцүү болгоод гэх юм бол 6 томруулаад өнгө зураг болгоод тий дээрээс нь зөвхөн тоо биш юм амтын ч юм уу ямар нэгэн объект байлгаад за энийг таниа 9 бодлогоор орж байгаа юм л да. Энийг болохоор яг тий одоо хүн бол 5% алдаатай таньж байгаа юм. Тэгээ банхар юм уу эсвэл одоо булдог юм уу гэдэг нохоо байлаа гэж дээ. Тэрийг бол бас тарих заримдаа хэцүү байгаа юм л да. Тэгээд машинаар танихаар бол үндсэндээ 4-1 нь алдаадсан ба 25% гэж юм нэлээд их алдаатай байна л да. 2014-15 оноос хойш тэр deep learning-гээд сая хийсэн давхаргаа 4-5 удаа биш 100 удаа 150 удаа давхарсан тийм модельүүдийг ашиглаад явхлаар хүнээс илүү сайн болчих. 3.5%-тай тийм 17 оны байдлаар 2.2%-тай сайн хийж чадчихсан. Тэгэхээр тэр олон давхар байхлаар цаашд нь математикийн юу болж байгаа вэ? За эхний 5 давхрын дээр энэ нүд байна уу гэдгийг таниад дараа нь ахаад нэг 10 давхар явуулсаар тэр нүд нь толгой шиг юм доктор байна уу гэдгийг таниад ахаад цаашаа 10 давхар явуулсаар тэр толгойных нь цаашд нь их бий гэдэг залгаатай байна уу? Хэдэн хөлөө гэдгийг таниад тэгвэл цаашаа явуулсаар энэ амтын юм биш үү? Бүр цаашаа явах юм бол за энэ нохоо юм байна. Бүр цаашаа явуулсаар энэ банкар юм байна гэдгийг таних. Тийм юм. Тэгэхээр түрүүний цифр дээр бол яг нэг бэлэн хэрэглээ байлаа л да. Тэгвэл энэ зураг танилаа гэх тэрийг яаж хэрэглэх юм бэ гэсэн хамгийн одоо тодорхой гэх юм бол тэ өөрийгөө жолооддог машин байна тийм. Мэдээж өнөөдөр сонсон байгаа тэ Google гэдэг чинь 100,000 км-ээс их туршид хийсэн байгаа тэ. Apple өөртөө энэ салбарт орж ирсэн байгаа. Intel гэж хэдэн жилийн яг энэ софтвер хийдэг компаниг 15 тэрбум доллар худалдаж авч ирсэн. Тэднийх бол тэ энэ өөрийгөө жолоодог машинууд яваад ирэхээр асар их тооцоо хийн. Тэр тооцоог нь бид нар тэ өөрсдөө чигээр хиймээр байна гэдэг үднээсээ тийм технологи худалдаж аваад явж байна. Тэгээд бодтоор энэ хэд хэцүү чадж гэнэ гэдгийг нь жишээгээр харуулъя. Осын компани, осын софтвер харуулсан хоёр компанитай. Замаар явж хаад замаар өөрийнхөө игнэтэй таниад явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо энэ бол тусгай демо бичлэг байгаа юм. Бодтод одоо бензин машинуудад ч юм уу Tesla-гийн машинуудад нь орцсон хүн жолоодод явж хаад игнэгээ барьж явдгийг автоматар хийдэг болсон байна. Тэгээд замын тэмдэг гарч ихэд таниад ямар технологи юу харуулж байгааг хараад одоо ингэ гарсан дээр их за гарсан дээр жишээ шийдэлээ таниад ажгаар машин өнгөрөхтэй машин өнгөрч байгаа юм таниад энэ бол мэдээж зөвхөн уртлаас наасан камераар авсан зургийг үзүүлж байна л да. Яг бодтоор бол бүх талаасаа камераар зураг авна тий радараар бичлэг хийн. Дээрээс нь лайдер гэдэг лазераар ажилладаг тийм одоо радараар бичлэг хийн. Юу яг бодоод үзэх юм бол тооцоогоо сайн хийж чадах юм бол үнээс илүү жолоод мэдээ тодорхой байна. Үн чинь хоёр нь үү тий тэр хоёр нь хоёулаа үзэгдэх гэж харна. Гэтэл
Тэ машин чинь 20 км дооч чадна шүү дээ. Тэгэхээр бол үнээс тооцоолол зүйл хийх гэдэг нь юу сайхан болж байна. Тэгээд энэ үетэй 10-20 жил дотор одоо хэлжсэнтэй одоо болж байгаа юм шиг хүн одоо шаардлагатай болно гэсэн тийм ажиглалтай. За тэгэхээр эдгээр бол тэ нөгөө нэг тоолоор явуулт маань бодлого авлаа тэрийг уншаад хэрэглэж байгаа технологи байгаа юм л да. Математикийн бодлого гэдэг чинь тэ ABC 3-ны доктор Оцыг өгчээгээд бүгдийг яг цаасан дээр бичээд өгсөн тийм уншиж байгаа байхгүй. За тэгвэл түүхийн асуулт байна л тэ. Түүхийн асуултаа юм чинь тэ тийм үйл явдал хэдэн он болсон бэ гэж асуух байгаа байхгүй. Ийм үйл явдал өөр нэг үйл явдал яаж нөлөөлсөн бэ? Эсвэл ямар ач холбогдолтой байсан бэ? Гэсэн асуултыг асууж байгаа. Тэгэхээр тэрэнд хариулахын тулд хүн робот маань зохион бичлэг хийж чаддаг, эсээ хийж чаддаг байх шаардлагатай юм л да. Тэгэхээр энэ шинээр нэг үсгэн мэдээлэлээр бол бас маш их судалгаанууд явж байгаа. Жишээлбэл бол энэ гар бичмэлийг компьютераар хийсэн байна. Энэ дээр бол үндсэндээ компьютераар зурсан байх шүү гэж хэлэхэд бол танихаар нэг тийм хэмжээнд хийж чадж байгаа. Энэ Торонтогийн их сургуулийн профессор хийсэн судалгаа байна. За яриа болон хөгжим зохиох дээр хүртэл одоо бол нэлээд сайн үр дүнгүй гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Google-ийн DeepMind охин компанийн хийсэн судалгааны юм дээр. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Хамгийн ихнийх нь зүгээр авиануудаа таслаад авианууд маш олон авиа бичиж яваад таслаад залгаад сонсгоцсон байгаа. Тэгэхээр бол яг сайн яг ойлгох нь гэхдээ яг тийм хүн шиг биш байгаа юм л да. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Хоёр дахь нь энийг модельчилсан байгаа. Модельчлохоор авиа залгасныхаа гарыг үзэхгүй гэхдээ даваа талаар гарч байгаа. Яг нь ихлээр эртний унсан байсныг эмэгтэй унсан болгож автоматар өөрчилж чадчихжээ болж байгаа юм л да. Энийг хамгийн сүүлийн DeepMind-ийн The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Ийм лорны ашигласан тэр модельор хийхээр бол үнээс бараг ялгахдаггүй тийм төвшөнд очсон байгаа юм. Энэ ерөөсөө яриа хийж байгаа системээр төрөлдөр хуур сонсоход сонгодог төрөлдөр хуурын хөгжим сонсоход сургуулиуд өөрөө төрүүлжсэн ингээд төрөлдөр хуурын хөгжим бичиж хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түүхийн асуултанд хариулах эсэй бич эсвэл англи хэлний асуултанд хариулах орчуулга хийх зэргийн цаатлууд энэ технологи яваад байгаа юм. За ерөнхийдөө бид нэр хоцорч ирсэн учраас жоохон хурдан ус гарах гэсэн сүүлийн слайдаа богинохон ярив. Ер нь бол бид нэр тэр тоолоор явдгийн цаатал ямар технологи яваад байгаа юм бэ гэдгийг ярьлаа. Тэгээд нэг юм хэлсэн зүйл нь энэ яг хүн шиг ажиллах сэтгэл чадж байгаа юм мэдээж үгүй байгаа юм л да. Ялангуяа эсэй бичгээр хайлтын систем маш сайн хөгжсөн учраас Википедиа сурах бичиг урд нь хүмүүсийн бичсэн хариултуудыг нийлүүлээд хариугаа хэлж чадаад байгаа юм. Тэрнээс биш хариултаа ойлгож байгаа нь үгүй байгаа юм л да. Тэрийг нь ойлгох боломж үндсэндээ одоогийн байдлаар байхгүй байна. Яагаад гэвэл ойлгоно гэдэг нь юу гэсэн юм бэ? Ойлгосноогоо яаж илэрхийлэх юм бэ гэдэг тэр бүтцэн байхгүй байна. Математикийн асуултыг бол математикийн өгүүлбэрийг уншлаа тэрийг математикийн тэмдэглэгээр илэрхийллээ тэр нь утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бодчих юм бол буцаагаад өгүүлбэр болох боломжтой байгаа байхгүй. Өгүүлбэрийн утгыг ойлгоно гэдэг тэр утга нь юу юм бэ гэдгийг илэрхийлэх систем нь ер нь одоогийн байдлаар байхгүй байна. Тэгэхээр
тэр хичнээн 80% илүү давсан оноо авч байгаа гэдэг үнээс илүү байна уу гэдэг үү юм л да. Бид нар Монголд юу хийж байна гэхээр энэ 2018 оны 6 сард 1 сар энэ хугацаанд бид видеогийн сургалт явуулсан анхны өдөр нь 280 хүүхэд байсан. Дуусахтаа бас 100-га төгт үзэндээ дууссан. Бүтэн сая хугацаанд 7 нэг 2 удаа байсан. Тэгээд нэг удаа семинар хийгээд явахад оюутнууд инженерүүд маш ихтэй оролцсон. Энд одоо Facebook ажиллаж байгаа залуу доктор сайн баяр маань оролцсон. Systems компани инженер Бэлэг сайхан, Дэнцүү Data Artist Монгол гэдэг компани инженер Amarsanaa гэдэг хүмүүс оролцсон байгаа. Би бас өөрөө замын хичээлийг марсан. Тэгэхээр Монголд энэ машин сургалтыг суралцъя гэсэн хүмүүс бол маш их байна. Суралцж байгаа тэрийг хэрэглэе гэсэн хүмүүс бас маш их байна. Одоо манай банк санхүүгийн байгууллагууд, том технологийн компаниуд бол бүгдээрээ data science-ийн эсвэл одоо машин сургалтын түүх нэгээд хүмүүс аваад сайн хэлсэн тэр Дэнцүү Data Artist Монгол гэх компани хийж Монголоос 400 800 тийм машин сургалтын инженер авах гэж төлөвлөсөн байж байгаа жишээтэй. Бусад гадны зөвхөн Японд өөр газрын компаниудаас хүртэл манай хүрээлэн дээр ирээд энэ машин сургалтын инженер олж өгөөч гэсэн хүслийг бол маш их тавьж байгаа. Дотоодын хэрэгцээ их байгаа, суралц хүсэл их байгаа. Тэр одоо бид нар зөвхөн манай хүрээлэн эсвэл саяын бид нартай аж ахуйн нэгжүүд маань энд оролцоо явсан. Тэрнтэй адилханаар бусад ихтэй сургуулиуд маань оролцоод энэ салбараа хөгжүүлээд явах юм бол ирээдүйн их гэрэлтэй харагдаж байна гэж бодож байна. Их сургууль дээр хийж машин сургалтын химэл оюуны лаборатори байгаа. Дээрээс нь нэмээд шинэ Монгол консенгээр машин сургалтын хичээлүүд ороод эхэлсэн. Ерөнхий боловсролын сан сургууль дээр ийм хичээлүүдийг ороод эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр бол ирээдүйн гэрэлтэй байгаа юм болов уу гэж баярлалаа. Доктор талархал илэрхийлье. Сонирхолтой сайхан презентацийн ажилласан. Ухамжийг гаргаж байна. Амжилттай. За, хөдөлгөөний хамгийн сүүлийн илтгэгчийг өргөж байна. Доктор Батөвшин Монгол Улсын эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийг хүний хэмжээд өргөсөн. Кюшүүгийн их сургуульд психосоматик анагаахын чиглэлээр PhD доктор зэрэг хамгаалсан. Германы Майнзын их сургуульд мэргэжил бэлтжүүлсэн. Судалгааны чиглэл нь психосоматикийн анагаахын neuroscience-ийн чиглэлээр ажилладаг. Одоо Монголын neuroscience нийгмийн тэргүүнийг ажилладаг. За бид үрж байна. За хавсрах тэмцтэй байлаа. Өнөөдөр миний ярих гэсэн гол сэдэв бол Монгол хэрхэн дээр судлалын шинжилгээ ухааны хөгжүүлэх вэ? Тэгэхээр энэ зүйл сонирхож харуулж байгаа. Хүний тарих ямар бүтцтэй вэ? Хажууд нь байгаа жишээ зааных байна. Бидний лабораторид байнга хэрэгэлдэг болгон гэхэд одоо хичнээн жижигхэн тарихтай вэ. Тэгэхээр оюун ухаан тамтдын дундаас хүний тарих бол хамгийн өндөр хөгжсөн тарихын тооцогддог. За энэ өндөр хөгжсөн тарихынд бол судлаад үзэх юм бол тэр дээр үед одоо нэсэнд амьд биет үүсснээс хойш ямар өөрчлөлтүүд явагдсан бэ гэдгийг бол харах боломжтой гэдэг юм аа. Жишээ нь нэг эсвэл биетийн 850 сая жилийн өмнө үүссний дараа энэ эс бол өөрөө нэгсэнтэй бүх зүйлийгээ зохицуулж чаддаг, өдөртдөг ийм тархины эс буюу ганц ширхэг мэдрэлийн эс байсан гэж үзэж байна. Тэгэхээр тэрний дараа олон эс тамтид үүссэн. Олон эс тамтидаас бол сүм тэжилтэн үүсэх хүртэл нийтдээ арга 500 сая жил гаруй сая жил бол өнгөрсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ сүм тэжилтнүүдийн дундаас бичнүүд бол 14 сая жилийн өмнө энэ ойролцоогоор 500 см3 ийм хэмжээний тарихтай болж суурьсан. Мөн дотроос 7 сая жилийн өмнө одоогийн байдлаар олдсон
өндөрлөгтний болсон судалгаагаар бол 7 сая жилийн өмнө эртний хүн төрөлт бич үсчээ гэж 600 гэдэг тархины хэмжээ ихсээ явчихдаг. За энэ ихсэлт бол одоо юутай холбоотой юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бол бичнүүд бол хоёр хөл дээрээ явж чаддаг болсон. За дараа нь сүргээрээ нарийн зохион байгуулалтад ажилладаг болсон. Махан хоолтон болж хөрсөн. Мах идэж чаддаг, улсруу чаддаг болсон. Дараа нь гал гаргаж чаддаг болсон. Тэрнээс өмнө энгийн одоо зэвсэг эзэмшиж чаддаг болсон. Гэж ингэж явсаар байгаа. Орчин үеийн хүн буюу Homo sapiens бид нар бол одоо 1500 орчим сантиметр ийм эзлэх хүнтэй тархитай байна. Тэгэхээр энэ тархины хэмжээг яагаад сонирхолтой юм гэхээр энэ ийм сонирхолтой судалгаанууд явагддаг л да. Нэг тийм арьс өнгөний үзэл гэхээсээ илүү ерөнхийдөө хүмүүс арьс өнгөө борон юм төрөлтөнд хуваалцсан тийм арьс тэгэхээр энэ дотор бол одоо хар арьснууд тийм цагаан арьснууд бол монголчуудын тархины хэмжээ бол юутайгаа холбоотой юм бэ гэхээр энэ бол одоо оюун ухааных нь ихтгэлцүүр IQ коэффициенттэй хэр холбоотой байна гэдгийг үзсэн. Тэгэхээр энэ судалгааг бол Монгол үзэх арга байхгүй. Нэг жил орчинд одоо өсөж хүмүүжсэн. Гэхдээ энэ гурван арьсны гуруула байдаг жишээ нь газар жишээ нь Америкт бол хийгдэж болж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаануудаар бол юу харагдсан бэ гэхээр энэ зүүн Азиас гаралтай тэгээд энэ зүүн Азиас гаралтай шар арьснуудын бол тарих их том юм байна. Том учраас бас оюун ухааных нь бас хөгжил жоохон илүү гэж магадгүй байх гэсэн ийм судалгаанууд байнга гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ бол юу гэж хэлгээд байгаа хэрэг монголчууд бид нар бол ямар ч байсан өндөрлөгтний их олон үндэстэн яснуудын дунд бол оюун ухааныхаа хувьд бол бусдаас бол бодохомгүй харин ч зарим талаар илүү байж магадгүй шүү гэсэн ийм өнцгийг өнцөг талаас нь харахыг харж болох юм байна гэж бодоо. Энэ талаас судалгаанууд олон байдаг л да. Зөв харамсалтай нэг Монголд бол яг стандартчилсан монгол хүний IQ коэффициентийг тооцсон байхгүй. Тэгэхээр тарих судлалын шинжлэх ухаан бол энэ бүх сая бидний харсан энэ маш олон нэрт эрдэмтэд Нобелийн шагналтны лекцийн үед одоо гарч ирсэн. Ялангуяа профессор Дермагийн лекцэн дээр нэлээд тодорхой байсан. Нийгмийн зохион байгуулалтыг судлахаас ихсүүлээд цааш нь өргөжлүүлээд бие эд эрхтнүүд эсийн түвшинд, молекулын түвшинд, генийн түвшинд одоо маш нарийн судалгаануудыг хийж байж энэ төр судлалын шинжлэх ухааныг бол ойлгож байна. Энэ одоо судлалын шинжлэх ухааны хөгжлийг бид энэ төвшөнд ярих ёстой, ингэж хөгжүүлэх ёстой. Тэгвэл Монголд яасан бэ гэхээр энэ 2014 онд анхны одоо байгуулсан манай нийгмийн гишүүд байна. Энэ тарих судлалын одоо Монголд хөгжүүлэхийн тулд байгуулагдсан энэ залуучууд бол ихэнх нь одоо өндөр хөгжсөн оронд боловсрол эзэмшсэн ийм хүмүүстэй их хүчрээд бол харин энэ чиглэлээр ажиллах юмч боломжгүй байсан. Тэгэхээр бид 2015 онд профессор магистрийн гуйтай одоо Европын албан ёсоор нэлсэх юм хүсэл тавиад мандан дээр зогс битээр зөв авсан байгаа юм. Тэгэд энэ цагаас хойш бол дэлхийн тарих судлалын байгууллага бол байнга манай Монголын нейросайенсийн нийгмийн үйл ажиллагааг дэмжиж ирлээ. Үүнээс гадна жишээ нь энэ бидний хийдэг энэ ажлууд дотроос жишээ нь дуртахад бол одоо хэвлэлийн баг хурал хийдэг бид нар тарих судлалыг бол олон нийтэд сурталчлах, таниулах чиглэлээр. За үүнээс гадна бас байнга жил бүр олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг. Жишээ нь энэ хурал дээр бол Японы Японы тарих судлалын тухайн үед Японы тарих судлалын төвийн захирал байсан Кейжи Танака гэдэг энэ хүн үржиж манайханд одоо ихтгэл уншиж байлаа, лекц уншиж байлаа. Энэ хүн бас сургалт зохион байгуулахаас гадна телевизүүдээр бол байнга тарих судлал гэдэг энэ шинжлэх ухааны талаар мэдээлэл өгдөг байсан. За энэ жилийн хувьд бол бид нар
ерөнхийдөө 7 хоногийн аян зохион байгуулж байгаа. Та бүдэд зарим нь хүрсэн байх сошиалаар дамжаад зарим нь бол бас FM-ээр бид нар бас явуулж байсан. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь бол эрдэм шинжилгээний хурал, хоёрдугаарт нь бол энэ анх удаага дэлхийн тарих судлалын байгууллагын албан ёсны зөвшөөрлөлтөөр энэ Associate School гэдгийг албан ёсны сургалт 4 хоногийн сургалтыг бид нэр зохион байгуулсан. За энэ сургалтын үеэр бол нейросайенсийн үндсэн техникүүд гэдэг тарих судлалын бүх хамгийн чухал техникүүдийг бол энэ дээр агаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн цөм лабораторид төсөөлж зохион байгуулсан юм аа. Үүнд жишээ нь хэрхэн эсүүдийг одоо эсийг шүү дээ. Нэг эсийг өсгөрлөх бай, тэр эсийг хэрхэн тэжээх бай, хэрхэн туршилтанд оруулах бай гэдгийг зөвхөн эмч багш нарт төдийгүй сэтгэл судлаач нар тэр судлалыг одоо сонирхдаг цаашдаа энэ нарийн мэрэгч хүсэлтэй энэ залуучуудыг илүү их оруулсан. Нийтдээ 80 гаруй хүн өргөл өснөөс энэ жил бол нэг 20-25 хүн энэ сургалтанд хамрагдсан. Энэ сургалтыг дэлхийн тарих судлалын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр бид жил болгон уламжлалт болгон бас өргөжлүүлэн зохион байгуулах юм бодлоготой ажиллаж байгаа. За үүнээс гадна бид нар бас өөр ямар арга хэмжээ зохион байгуулсан бэ гэхээр одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын энэ хөлд одоо анх уулзалт байхад ярьж байсан Нобелийн шагналтнуудын одоо энэ цуврал уулзалтыг зохион байгуулах бол манай Монгол улсын шинжилгээ ухааны хөгжөлд тус нэмэртэй. Тэгэхээр бид нар энэ талаар шууд хөлсөлдөж хэлсэн л дээ. Тэгээд би яг энэ хоёр хүнтэй уулзсан. Энэ хоёр хүн хоёулаа Нью-Йоркт амьдардаг. Энэ эхний одоо энэ 81 оны Нобелийн шагналт тарих судлаач Торстен Визел гэдэг хүн байна. Энэ Торстен Визел гэдэг хүнтэй уулзаад асуухад би одоо 93 нас хүрчээд байна. Уг нь бол Монголд очимоор байдаг. Ялангуяа над шиг дэлхийн тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч байсан ийм хүнд бол одоо Монголд очиж лекц уншина гэдэг нэр хүндий хэрэг. Монгол улсад тарих судлалыг хөгжүүлэх би маш их одоо хүчин зүйлийг үзүүлмээр байна. Аач одоо 93-т очиж яаж очих вэ? Тэгээд дараа нь бол одоо Нобелийн 2000 оны Нобелийн шагналт тарих судлаач Кандел гоос асууж үзсэн. Би ч одоо 88 та хүн яаж говьроо очих вэ гэдэг. Тэгээд бас дараагийн хамгийн сүүлчийн Нобелийн шагналт 2014 оны Нобелийн шагналт тарих судлаач Эдвард Монсорга бидний хүсэлтийг одоо маш таатаараа хүлээж авч Монгол улсад бол одоо анх удаага хурж ирж лекц уншия. За энэ бүгдийн цаана бол одоо биднэрт одоо шууд тусалсан хүн гэвэл мэдээж хэрэг пер магистратын ерөнхийлөгч байна. За пер магистратын ерөнхийлөгчийн тусламжтайгаар бид нар Тасия Асакава гэдэг дэлхийн тарих судлалын байгууллагын бас захирал хөлбөр хариуцсан захирал энэ хүнтэй холбогдож байж энэ Нобелийн шагналтын хүнийг бас урьж авчирсан юм шүү. За одоо тарих судлалын шинжилгээ ухааныг одоо Монгол улсын одоо хөгжүүлэхэд ямар асуудал тулгараад байгаа юм бэ гэхээр зүгээр энгийн жишээ бодоход бол Америкт одоо шинжилгээ ухаанд $44 тэрбум жилд төсөвлөж байна. Энэ тарих судлалын лабораторийг хэвээ ажиллуулахад $100-аас $250 мянган зардал гардаг. Тэгэхээр нэг судлаач одоо судалгаагаа эхлүүлэхийн тулд лабораторитой болохын тулд ойр сар $500 мянган тэтгэлийг авч байж хөдөлж байна. Энэ бололцоог бол хаана хангаж яах гэхээр ерөөсөө хэдхэн оронд хангаж байгаа. Хамгийн одоо тарих судлалын шинжилгээ ухааныг одоо эрчимтэй хөгжүүлж байгаа орн бол одоо Хятад улс болж таарч байгаа. Хятад улс бол 1989 онд анх тарих судлалын хүрээлэng үүсгэн байгуулсан. Одоо 19 жилийн дараа 30 орчим жилийн дараа бол энэ улс бол бүх их сургууль дээр тарих судлалын хүрээлэнгүүдтэй, төвүүдтэй асар өндөр ийм судалгааны төвшөнд ажил хийдэг ийм улс болж хувирсан. За Монгол улсын хувьд ямар байгаа юм бэ гэхээр энийг би хөрвүүлээд үзсэн. Жишээ нь 2017 онд бол нийт манай төсөө 27 тэрбум байсан. Үүнийх нь бол ердөө 10.2 тэр 27 их 80 төгрөг байсан. Үүний 10.2 тэрбум төгрөгийг бол энэ яг альбан шинжилгээ судалгааны
зардалт бол гаргасан. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө нэг ойролцоогоор нэг лабораторид бол $2.5 мянган гэж байна л да. Тэгэхээр тэнд бол одоо $250,000. Манайд бол нэг $2.5 мянган. Энэ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг ойролцоогоор 0.0 гээд 4 одоо тэг 104% байгаа юм л да. Тэгэхээр өөр улсад бол одоо шинжлэх ухааны ямар нэгэн салбарын лаборатори энэ ямар нэгэн салбарыг хөгжүүлэх гэж бодох юм бол доор хаясны 2-3% дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2-3%-ийг бол төлөвлөдөг. Тэгээд энэ төсвөөс зарцуулдаг. Манай улсын хувьд бол нэг иймэрхүү ийм бага мөнгө зарцуулаад байна. Уг нь хэрвээ дэмжиж явах юм бол монголчуудын дунд бид хэлсэн бид нар бол дэлхийд хамгийн том тарихтай хамгийн том одоо хамгийн өндөр IQ-тэй улсуудын нэг юм шүү. Тэгэхээр энэ бүгд таавахын дэмжлэг үзүүлээрээ бүгдээрээ хамтарч ажиллая. Ингээд тарих судлалын шинжилгээ ухааныг Монголд хөгжүүлж дэлхийд өрсөлдөхгөё гэсэн үгээр энэ холбоон дээр манай нейросайенсийн нэгэнлэгээс та бүдэд уриалж байна. Хүндэт зочид илтгэгчид Нобелийн шагналын хүндэтгэлийн лекцэнд хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэн судлаач эмч мэрэгчлэнүүд оюутан залуус та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тарих судлалын шинжилгээ ухааныг дэлхийд дахин 40 гаруй жилийн өмнөөс хөгжүүлж эхэлсний үр дүнд хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи, биотехнологи, генийн инженерчил, үйдлийн эмчилгээ, сансрын биологи зэрэг салбаруудад өсрөнгүү дэвшил гарч хүн төрөлхтний өдөр тутмын амьдралд түгээмэл хариулагддаг болсон байна. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, мэрэгчлэнүүд иргэдийнхаа боловсролыг дээшлүүлэх, судалгаанд суурилсан төрийн бодлого боловсруулах, үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх аливаа хүчин зүйлийг бүртгэж судлах, аж үйлдвэржилтийг түргэсгэхэд 21-р зууны тэргүүлэх шинжилгээ ухааны нэг гэж тооцогдож буй тарих судлалын шинжилгээ ухааныг хөгжүүлэх, шинэ технологиг эх орондоо нутагшуулах шаардлагатай. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор зохион байгуулсан тарих судлал 21-р зуун олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын хүндэтгэлийн лекцэнд Дэлхийн тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч Пьер Магистрети 21-р зуунд тарих судлалын шинжилгээ ухаан хэрхэн тэргүүлэх үүрэгтэй шинжилгээ ухаан болон хөгжил буй талаар ярьсан бол Нобелийн шагналт эрдэмтэн Эдуард Мозер орон зай болон цаг хугацааг мэдрэх чадвар тархины хаана хэрхэн ажилтдаг талаар өөрийн шинжилгээ ухааны нээлт. Энэ нь цаашдаа Альцгеймерийн буюу ой санамжаа алдах өвчний эмчилгээг олоход ямар чухал үүрэгтэй болох тухай. Neuroscience олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн ерөнхий редактор Хуан Лерма молекул болон эсийн төвшөнд хүний зан арын шин хэрхэн илэрдгийг судалсан судалгааны тухай сонирхолтой илтгэлүүдээр шинжилгээ ухааны сүүлийн үеийн олд амжилтыг бидэнд танилцууллаа. Түүнчлэн Япон улсын судлаачид оюун ухааны хөгжил, бие сэтгэлийн холбоо, хүн болон амьтны тархины хөгжлийн ялгааны талаар манай улсын эрдэмтэн судлаач оюун ухааны салбарын төлөөллүүд Монгол улсын оюуны спортын тамирчдын дэлхийд гаргаж буй амжилт, өөрийн оронд тарих судлалын шинжилгээ ухаан, хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэх боломжийн талаар танилцуулсан. Ой тогтоолтын спортоор Монгол хүмүүсийн гаргаж буй амжилтын нэгэн жишээ гэтэл тарих судлал, оюун ухааны чиглэлээр бидэнд ямар их боломж болцоо байгааг харуулахын зэрэгцээ Монгол хүний оюун тархины чадамж, бүтээмжийн нууцыг тодорхойлох, хариулт олох, улмаар өөрийн нууц боломжинд үндэслэн шинжилгээ ухааны энэхүү чиглэлийг хөгжүүлэх шаардлагатайг хэлж байна. Монгол хүний эрүүл, үр бүтээлтэй, аз жаргалтай, урт удаан амьдрах орчныг бүрдүүлсэн өндөр хөгжилтэй хүчирхэг нийгэм байгуулахад тарих судлалын шинжилгээ ухааны гүйцэтгэх үүрэг гэх юм аа. Монгол улсад тарих судлалын шинжилгээ ухааны хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан, хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочид илтгэгчтэй гүн талархал илэрхийлье. Монгол улсын ерөнхийлөгч ивэлдор жил бүр уламжил болон зохион байгуулахаар төлөвлөж буй
Нобелийн шагналын цуврал лекц эрдэм шинжлэхийн хурлын эхнийх болох тарих судлал 21-р зуун сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын хүндэтгэлийн лекц үүгээр амжилттай болж өндөрлөө. Дараа жил дахин нэг Нобелийн шагналын лекцээр учран зовлохдоо таатай байна. Та бүхэн баярлалаа.